எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? So yes, this is your Kannan. So today நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா read with me part 2 topic already thumbnail வச்சு கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So yeah, it's of course it's going to be read with me part 2 of Cell the Unit of Life. Already நம்ம வந்து last time வந்துட்டு fully about we had completed complete prokaryotes இல்லையா? இந்த டைம் நம்ம வந்து eukaryotes இருக்கு. eukaryotes வந்துட்டு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு பெரிய டாபிக் ஓகேவா? So because of that reason நாம என்ன பண்ண போறோம்னா eukaryotes நம்ம வந்துட்டு ரெண்டு டிஃபரெண்ட் செஷன்ஸா நான் வந்து பிரிக்க போறேன். So there is this session 1 and then there is this session 2. So yes, session 1 வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it's going to completely cover whatever over there in that thumbnail. அதாவது இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா plasma membrane இருக்கும், cell wall இருக்கும், then endomembrane systems இருக்கும், then அதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட mitochondria இருக்கும், then vacuoles இருக்கும், lysosomes இருக்கும், plastids இருக்கும், ribosomes இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட எக்கச்சக்கமான கான்டென்ட்ஸ், அதாவது எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் வந்துட்டு இருக்கு ஓகேவா? அதாவது இந்த டாபிக்ல அப்ப என்னதான் இருக்காது கண்ணா அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் செஷன்ல சைட்டோஸ்கெலிட்டன் மட்டும் நம்ம பார்க்க மாட்டோம். அதுதான் சைட்டோஸ்கெலிட்டன். நம்ம இந்த ரீட் வித் மீ சீரீஸ், அதாவது ரீட் வித் மீ சீரீஸ்னா இட்ஸ் நாட் சம்திங் லைக் வேர் ஐம் ரீடிங் அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு ரீட் by yourself. No, it's not like that, where I'm going to teach like each and every sentence from NCERT, that is from NCERT plus other than NCERT concepts கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் வந்து உள்ளுக்குள்ள இன்க்ளூட் பண்ண போறேன். That is what this series is. But the thing is that நமக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது. தட் இஸ் நான் ஒரு சென்டென்ஸாக படிச்சுன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு கிவ் இஸ் டைம் வேஸ்ட். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் நான் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சென்டென்ஸ் நான் சம்மரி வந்து ஆல்ரெடி வில் பி தேர் இன் மை பிரைட். ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் யூ தட் அண்ட் டோன்ட் வெரி நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் பாயிண்ட் would be missed because I'm cross checking each and every point. நான் வந்துட்டு whenever I am dealing with each and every point, I'll be definitely cross checking with it. Okay, and don't worry, nothing is going to be wrong. Okay, so yeah, let's begin the session with a smile. Okay, so yeah, last sessionல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we had completely completed prokaryotes ன்னு சொல்லியாச்சு. இப்போ நம்ம eukaryotes பத்தி ஆரம்பிக்கலாமா? Okay, so இங்க ஆரம்பிக்கலாம். Okay, so it's so yeah, it's of course it's going to be eukaryotic cells. Eukaryotic cells பத்தி ஆல்ரெடி கொஞ்சம் பேசிக்ஸ் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு தெரியும். Of course I'll be just giving pictures also, don't worry about that. Okay, see, eukaryotic cells எல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா those cells which actually have organized in a nucleus with a nuclear envelope. இப்ப நான் ஏன் இதெல்லாம் எழுதலைன்னா already in the points எல்லாம் போன செஷன்ல I had written it again and again. I don't want to repeat them, okay, because how many times, I think already 2 times I had written these points. So திருப்பி திருப்பி எழுதுறதுக்கு it would be far better rather than not writing it again இல்லையா? Yeah, so of course. And also வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்டான characteristical properties of the eukaryotes எல்லாம் வந்துட்டு என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா that is the following properties that I'm about to write. So the first important property is that it is going to have a cytoskeleton structure. What is this cytoskeletal structure? See, in the cytoskeletal structure is nothing that, அதாவது இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், அவுட்ல வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ தெம் ஆஸ் அ சைட்டோஸ்கெலிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர். தட் இஸ் skeletal அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா something which is going to give it the structure. Like our skeleton is the thing that gives us a structure இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த யூகரியோட்டிக் செல்ஸ்க்குமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டம் தான் இந்த சைட்டோஸ்கெலிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர். இதை பத்தி நல்ல டீட்டெயில்ல நம்ம கண்டிப்பா பார்ப்போம், பட் நாட் இன் தி செஷன். நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் தட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மெம்பரேன் பவுண்ட் ஆர்கானல்ஸ் வந்துட்டு இது இருக்கும். ஓகேவா? தென் ஆஃப்டர் தட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அண்ட் தென் the organization of genetic material into chromosomes-மே இருக்கும். Okay, so actually நான் பாட்டுன்னு அப்படியே லைவ் ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ வெயிட் அ செகண்ட். ஓகே, சி, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் திஸ் யூகரியோட்டிக் செல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா
protista, fungi, plants, and then animals. ஓகேவா? இது எல்லாமே வந்துட்டு இட்ஸ் கோயிங் டு கம் அண்டர் திஸ் யூகேரியோட்டிக் செல்ஸ். ஓகே ஃபைன். ஸோ நான் பாட்டுன்னு அப்படியே லைவ் ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் செக் கூட பண்ண லைவ் ஆரம்பிச்சிருச்சா இல்லையா யூடியூப்ல. என்ன பார்த்தீங்கன்னா and then you know okay, so the voice is very much clear than I had expected it would be. So it's fine. Okay. Then also it's good that it's very good. Then now that means I can just continue, right? Okay. Yeah, just 1 minute. Okay, so yeah, okay, now I shall just begin with my KBPS is little bit, okay, now it's good. Yeah, KBPS is strong. So இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா as you can all see the particular image that is over here. So இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா the first image is actually something that belongs to a plant cell. The second image is something that's actually over here that is around the nucleus. Okay, well, next is which is known as endoplasmic reticulum, by the way. Then also we have our Golgi apparatus, chloroplast இருக்கு, cytoplasm இருக்கு, peroxisomes இருக்கு, mitochondria இருக்கு, cell wall இருக்கு, middle lamella இருக்கு, நிறையவே இருக்கு. மைக்ரோடியூபியூல்ஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் வந்துட்டு யூ கேன் ஈஸிலி நோட் இல்லையா? ஓகே, சரி. தென் ஆல்சோ ஓவர் ஹியர் இஃப் யூ பார்த்தீங்கன்னா மேலுக்குள்ளார வந்துட்டு இது மைக்ரோவில்லா இருக்கு. அதே மாதிரி இதில் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லேயர் கிடையாது. இதில் வேக்யூல்ஸ் கிடையாது. எஸ், ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே யூ கேன் சி தட் தேர் ஆர் சம் ப்ராமினென்ட்டான டிஃப்ரென்சஸ் எல்லாமே வந்துட்டு யூ கேன் ஈஸிலி சி இல்லையா? யா, ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் ஆர் வி ஆர் கோயிங் டு லுக். ஓகே ஃபைன். சி இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we shall differentiate between plant cell and then animal cell. Okay. See, so the first one is that plant cells எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜா இருக்கும். ஓகேவா? இது வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவ்லி ஸ்மாலாக தான் இருக்கும். அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா மெம்பரேன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல் வாலால் வந்துட்டு மேட் ஆஃப் வந்துட்டு ஒரு செல் வாலால் வந்துட்டு ஒரு என்வரப் வந்துட்டு கவர் பண்ணியிருக்கும். பிளாஸ்மா மெம்பரேனை சுற்றி ஒரு என்வரப் இருக்கும். தட் இஸ் செல் வால். செல் வால் அண்ட் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் வந்துட்டு இருக்கும். செல் வால் வந்துட்டு இருக்கும். இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் present. ஓகேவா? இதில்
cell wall is absent. ஓகேவா? எஸ். தென் அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, பிளாஸ்டிட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதுல இருக்காது. சாரி, 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 சாரி. பிளாஸ்டிட்ஸ் வந்துட்டு இதுல இருக்கும். பிரசன்ட். இதுல வந்துட்டு பிளாஸ்டிட்ஸ்லாம் வந்துட்டு அப்சென்ட். ஓகேவா? எஸ். அதன் பிறகு வந்துட்டு மெச்சூரான பிளான்ட் செல்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா? இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, பெர்மனன்ட் அண்ட் தென் லார்ஜ் ஆன ஒரு சென்ட்ரல் சாக் வேக்யூல் இருக்கும். இதுல வந்துட்டு பெர்மனன்ட் அண்ட் லார்ஜ் சாக் வேக்யூல்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். பட் இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்ககிட்ட வேக்யூல்ஸ் எல்லாமே ஸ்மால் ஸ்மால் டெம்பரரியா இருக்கும். ஓகேவா? இதுல வந்துட்டு மோஸ்ட்லி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பாயிண்ட் ஒரே 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 ஒரு சாப் வேக்யூல் தான் இருக்கும். இதுல வந்துட்டு மெனி வேக்யூல்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். ஓகே. யா. இதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தோம்னா, நம்ம கிட்ட வந்து பிளான்ட் செல்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா? அந்த பிளான்ட் செல்ஸ்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சிம்ப்ளர் யூனிட்ஸ் ஆஃப் கோல்கி அப்பரேட்டஸ் வந்துட்டு இருக்கும். அதாவது பிளான்ட் செல்ஸ்ல கோல்கி அப்பரேட்டஸ்க்கு பதிலா அ ஒரு சிம்பிளான வேற ஒரு விஷயம் இருக்கும். தட் இஸ் நோன் அஸ் டிக்டோசோம்ஸ் இருக்கும். சிம்பிள் கோல்கி apparatusன்னு வச்சுக்கலாமா? சிம்பிளர் யூனிட் ஆஃப் கோல்கி பாடி, அதாவது which is டிக்டோசோம்ஸ். இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்ககிட்ட வந்துட்டு ஹைலி காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் தென் பெர்மனன்ட் கோல்கி apparatusஸே இருக்கும். கோல்கி பாடியை யூ கேன் ஈஸிலி see. அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, பிளான்ட் செல்ஸ்ல வந்துட்டு அ சென்ட்ரோசோம், சென்ட்ரியோல் இது எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆப்சென்ட்டாக இருக்கும். பட் வேறஸ் அனிமல் செல்ஸ்ல வந்துட்டு சென்ட்ரோசோம்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரியோல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். பை த வே, இஃப் ஐ அம் ஹேவிங் அ பாஸ் பிட்வீன் வேர்ட்ஸ், நான் நடுவுல ஏதோ பேசல, லைக் ஏதோ ஒரு சைலண்டா இருக்குன்னா, தட் மீன்ஸ் ஐம் யார்னிங். ஐ டோன்ட் நோ வை, பட் ஐம் வெரி ஸ்லீப்பி அட் பிரசன்ட். So yeah, I'll not sleep, but I am kind of sleepy, so hence I'm yawning a little bit lot than I would usually. Okay. So I'll just change some positions so that I can also write at this point. Uh, okay. Yes. இதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, plant cell ல வந்துட்டு there are no centrosome and centrioles. இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, in case of animal cell, they have centrosome and also they have centrioles. Okay, right, fine. Okay, see, perfect. So yes, we do have this difference. Also, you can see that there are some similarities between plant cells and then to this prokaryotes that we had seen. அவங்களுக்கும் centrosomes இருக்காது, centrioles இருக்காது. They also don't have Golgi apparatus, but here they do have Golgi apparatus for plant cells, but அது ரொம்ப சிம்பிளரா இருக்கு. So from this, what can we say? That is, plant cells are little bit not very much advanced. Plant cells வந்து animal cells அளவுக்கு advanced-ஆ இல்ல அப்படின்றத we can say from this இல்லையா? Yes. And also one more thing that is very important is that plant cells and then animal cells இருக்கு இல்லையா?
இது ரெண்டுத்துலயுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ கேன் see that there is actually mitochondria. ஓகே. அண்ட் ஆல்சோ பிளாஸ்டிட்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இஸ் பிரசன்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி இன் பிளான்ட் செல்ஸ். ஸோ இதுல வந்துட்டு ஒரு ஒரு குட்டி ஒரு பிலீஃப் இருக்கு. என்ன பிலீஃப்னா, பிளாஸ்டிட்ஸும் மைட்டோகாண்ட்ரியாவும் ஒரு காலகட்டத்துல, ஏதோ ஒரு காலகட்டத்துல, நான் ஆக்சுவலி இது அப்புறமா தான் சொல்லியிருக்கணும். பட் தெரியல, நான் பாட்டுன்னு திடீர்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ பரவாயில்ல. ஒரு காலகட்டத்துல இவங்க 2 பேருமே வந்துட்டு ஒரு வகையான ஒரு தனி செல்லா தான் இருந்தாங்க. ஓகேவா? எஸ். அப்புறமா என்ன ஆச்சுன்னா, இவங்களால தனி செல்லா அவ்வளோ சூப்பரா சர்வைவ் ஆக முடியாதனால, இவங்க வந்துட்டு சிம்பயோட்டிக்கா அனிமல் செல்லோடையும், பிளான்ட் செல்லோடையும் மிக்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. உள்ள போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஸோ, அ இப்போதைக்கு என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, இது ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா, நமக்குள்ளார ஈச் அண்ட் எவ்ரி செல்லுல ஒரு பாக்டீரியா வந்துட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே? எஸ். Fine. புரியலனா பரவாயில்ல. I'll just explain it as the time passes, of course. Okay? Yes. Okay. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தோம்னா, the next concept that we all have is the plasma membrane. So, you just give me 3 minutes of time. Okay? So, minus
Okay, guys, so I hope I am audible. Uh, I'll have to check. This is a could be a problem in live sessions, because we will have to. That is, we will have to always check whether am I audible or am I not audible. அப்படின்றது. So I'm audible. I'm indeed audible. Okay, fine. Let it be. Okay, see, we have only 4 hours to complete. Now it's 11 o'clock. Now I'll have to complete. If I complete it by 11 o'clock, அப்பதான் வந்துட்டு what I can do is I can I can uh, get along with chemistry also. இன்னைக்கு chemistry எடுக்கலாம்னு தான் இருக்கேன். Let's see. Whether can I complete it or I can't அப்படின்னா. Okay, see, yes. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you are having plasma membrane. Actually, I got my dinner. I'm staying all alone in Hosur. Hosurல தனியா தான் இருக்கேன். Okay, see. So now I have plasma membrane. So there is a person who's cooking for me. Yeah, and then I got my dinner. Yes. Okay, see. So plasma membrane or cell membrane இருக்கு இல்லையா, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is present for both animals and plants. Okay, yeah. See, so plasma membrane அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is something that is absolutely required for each and every organism. ஓகேவா? இப்போ for an example, let's say that ஒரு organism இருக்கு. எந்த ஒரு ஆர்கானிசமா இருந்தாலுமே அது வந்துட்டு என்விரான்மெண்டோட இன்டராக்ட் பண்ணணும். என்விரான்மெண்டோட இன்டராக்ட் பண்ண முடியலன்ற பட்சத்துல then in that case that particular organismத்தால வாழ முடியாது. ஓகேவா? ஸோ அந்த இன்டராக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு டோர்வே இல்லைன்னா அந்த இன்டராக்ட் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒன்று விடணும் இல்லையா? லைக் ஃபார் an example, let's say that there is an organism. ஓகே, ஒரு லிவிங் மேட்டர் இருக்குன்னா அந்த லிவிங் மேட்டரை சுத்தி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா there is actually what there is a membrane. That membrane is what known as plasma membrane. இந்த plasma membrane வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா something that is இந்த லிவிங் மேட்டர் அப்படின்றது ஒரு லிக்விடி ஸ்டேட்ல இருக்கு. இப்போ இந்த மெம்பரேன் மட்டும் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த லிக்விடி ஸ்டேட் என்ன ஆயிரும்னா டிசால்வ் ஆகி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி throughout the ஸ்பேஸ்க்கு வந்துட்டு it will die. ஓகேவா? ஸோ அதனால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்டா அந்த லிவிங் மேட்டர்லாம் ஒரே இடத்துல அக்யூமுலேட் பண்ணி இதைய வந்துட்டு லிவ் பண்ண வைக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாம என்விரான்மெண்ட்ல இருந்து ஏதோ சப்ஸ்டன்ஸ் தேவைன்னா உள்ள கொண்டு வரதும், உள்ள இருந்து ஏதோ சப்ஸ்டன்ஸ் வெளியில கொண்டு போகணும்னா வெளியில கொண்டு போகிறதும், இது எல்லா விஷயமுமே பண்றது வேற யாரும் இல்ல, நம்மளுடைய பிளாஸ்மா மெம்பரேன் தான். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் தட் ஐம் அபவுட் டு ரைட். That is, plasma membrane is an absolute requirement for all living organisms. Okay, yes, organisms as it is responsible for the relationship between the cell and the outside world. ஓகே, ஃபைன். எஸ். ஓகே, பெர்ஃபெக்ட்டோ. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இருக்கு இல்லையா? இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேனோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1950ஸ்க்கு அப்புறமா தான் வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான். ஆக்சுவலி அந்த 1950ஸ்ல தான் வந்துட்டு என்ன நடந்ததுன்னா 1950ஸ்ல எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பை கண்டுபிடிச்சாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பை கண்டுபிடிச்ச காரணத்தினால அப்பதான் வந்துட்டு இவங்களால மைக்ரோவேஸ் ஓகே, ஸோ கண்டுபிடிச்ச காரணத்தினால பேசிட்டே இருந்தேன்னா இதான் எனக்கு பிரச்சனை. எஸ், ஸோ மைக்ரோஸ்கோப்பை கண்டுபிடிச்ச காரணத்தினால அப்பதான் வந்துட்டு இவங்களால வந்து டீடைல்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் திஸ் பிளாஸ்மா மெம்பரேனை ஸ்டடி பண்ண முடிஞ்சது.
Okay, SPM. SPM is what? What does the word PM mean? What does the word PM mean? Corner visible இல்லையா ஒரு நிமிஷம். Now it's far better, I think. Okay, yes. So this is what PM na plasma membrane னு அர்த்தம். So அந்த டைம்ல தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா they figured out everything. Then it came to discovery. Okay. So then அப்போ அது வரைக்கும் லைக் 1950 வரைக்கும் எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, கம்பெனி உட்காந்துட்டு இருந்தாங்களா? அப்படி கிடையாது. கெமிக்கல் ஸ்டடீஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நடந்துட்டு இருந்தது. ஓகேவா? கெமிக்கல் ஸ்டடீஸ் வந்துட்டு ஓகேவா? ஸோ மீன் வைல் என்னெல்லாம் நடந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா, கெமிக்கல் ஸ்டடீஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது. ஸோ கெமிக்கல் ஸ்டடீஸ் அப்படின்றது என்னதுன்னா, இட் இஸ் நன் அதர் தேன் த கெமிக்கல் கம்போசிஷன் இருக்கு இல்லையா? அந்த கெமிக்கல் கம்போசிஷனை பத்தி படிக்கிறது. அதாவது இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் மேல நம்ம வந்து கெமிக்கல் ஸ்டடீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். தட் இஸ் நன் அதர் தேன் சம் லேபரட்டரி ஒர்க்ஸ், சம் ரிசர்ச்சஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தீஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது பை சயின்டிஸ்ட். ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சருக்கு அவங்க வந்துட்டு ஒரு ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கு, இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க. தட் இஸ் மெயினா எங்க இந்த ஸ்டடீஸ் எல்லாம் நடந்தது அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஆர்பிசி வச்சு தான் வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டு பாசிபிளான பிளாஸ்மா மெம்பரேனோட ஸ்ட்ரக்சரே வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க. ஓகேவா? எஸ், ஹியூமன் ரெட் பிளட் செல்ஸ், அதாவது ஹியூமனோட ஆர்பிசிஸ், நாட் அதர் பர்சன்ஸ் ஆர்பிசி. ஓகேவா? எஸ். ஸோ அதர் ஸ்பீஷீஸ் ஆர்பிசி. ஓகே, ஆன் ஹியூமன் ஆர்பிசிஸ் and they had deduced என்னது கண்டுபிடிச்சாங்க. ஓகேவா? பாசிபிள் ஸ்ட்ரக்சரை கண்டுபிடிச்சாங்க. ஓகே, reduce the wait, something is happening. I hope yeah, something happened. I'm so sorry. Yes. So and they had deduced the possible structure of plasma membrane. ஓகேவா? எஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு நடந்துட்டு இருந்தது. ஸோ இந்த ஸ்டடீஸ் எல்லாம் அவங்க வந்துட்டு என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, செல் மெம்பரேன் இருக்கு இல்லையா? செல் மெம்பரேன் வந்துட்டு லிப்பிட்ஸால வந்துட்டு உருவாகி இருக்கு. அது அது மட்டும் இல்லாமல் லிப்பிட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பைலேயராக இருக்கு. ஸோ இதற்கு மேலே நான் வாயில சொல்லிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்காது. ஸோ இங்கே வந்துட்டு we have a picture. ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் எழுதிடலாமா? The one and only person who's watching this. Membrane. Yeah, fine. Okay, perfect. See, இப்போதைக்கு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இருக்கு இல்லையா? இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். That is where it's going to have a lipid. Okay, what is it going to have? It's going to have a lipid. Okay, see, இதெல்லாம் lipids. Okay, it's going to have lots of lipids எல்லாம் அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கும். அது என்ன மாதிரினா bilayer. What does the word bilayer mean? That means மேல ஒரு லிப்பிடும். இப்போ இதான் வந்துட்டு ஒரு பிளாஸ்மா மெம்பரேன்னா ஓகேவா? இப்போதைக்கு let's say that this is your cell. ஓகே, செல்ல வந்துட்டு if this is your cell, நான் வந்துட்டு பிளாஸ்மா மெம்பரேன் எடுக்கிறேன். பிளாஸ்மா மெம்பரேன் எனக்கு இப்படி இருக்குன்னா, பிளாஸ்மா மெம்பரேன் மேலே டாப்லையும் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் பாட்டத்துலையும் எனக்கு வந்து லிப்பிட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி வந்துட்டு எனக்கு இருக்கும். ஃபைன். ஓகே, இந்த மாதிரி தான் எனக்கு இருக்கும். ஓகே, குட். எஸ். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ் வந்துட்டு இப்படி தானே இருக்கும். தட் இஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஒரு ஹெட் இருக்கும். அதன் பிறகு இட்ஸ் கோயிங் டு ஹேவ்
In the mari vanittu it's going to have a tail. Okay, why? Yes. So here it is very important, that is this is your lipid layer. Okay, so on what basis am I telling this is a lipid? Okay, adu mattum illama one more very important thing is that how can I say that a lipid is having a tail and head? Like the structure வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஹெட்டாவும் இருக்காது டெய்லாவும் இருக்காது இல்லையா எக்ஸாக்டா. அது எப்படி நமக்கு தெரியும் இதான் ஹெட் இதான் டெய்ல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். சி ஹெட்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த லிப்பிட்ல வந்துட்டு பாஸ்பேட் குரூப் இருக்கும். பாஸ்பேட் குரூப் எந்த பக்கம் இருக்கோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹெட். பாஸ்பேட் குரூப் எந்த பக்கம் இல்லையோ தென் தட் இஸ் கோயிங் டு பி வாட்? தட்ஸ் கோயிங் டு பி டெய்ல். ஓகே, and actually generally பாத்தீங்கன்னா one head is going to be bigger than that of another sorry head is sorry one tail is going to be bigger than that of generally than other tail. Okay, ஒரு tail வந்து கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் than other tail, ஆனா it's fine. Okay, head is sorry one tail is going to be bigger than the top. Okay, okay, sorry, something happened somehow. Just a second. Yeah, so இருக்கும் ஓகேவா. ஸோ சி இந்த லிப்பிட்ஸ் பேர் என்ன இருக்கு தெரியுமா? ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ்னு சொல்லக்கூடாது இல்லையா, ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பாஸ்போலிபிட். Okay, so structure of phospholipid. So இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you can see that there is a group that is phosphate கூட ஒரு லிப்பிட் இருக்கு இல்லையா. that is what this one's meaning is phospholipidனா phosphate கூட ஒரு லிப்பிட் இருக்கு. ஓகே ஃபைன். ஸோ இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரீஜன் இருக்கு இல்லையா, it is this region. Okay, but this is your head. Okay, but so then what will be your tail? So this is my tail. Okay, va? Yes. So in the head இருக்கு இல்லையா, in the head and then tail. So in the headல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will happen is it's very simple, that is headல வந்துட்டு you will be having a phosphate plus you will be also phosphate group ன்னு சொல்லுவாங்க, you will be having phosphate group, and along with that phosphate group you will be having lipid. லிப்பிடுமே இருக்கும். லிப்பிட் இருக்கும். tail வந்துட்டு is very simple, that is tail வந்துட்டு actually are having two different tails இல்லையா. Yeah, how many tails are you having? You are having two different tails, isn't it? You are having two different tails இல்லையா. ஸோ உங்ககிட்ட ரெண்டு ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ். It is very simple. It is very simple. See இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you are having a head இல்லையா, ஹெட்டுக்கு வந்து ரெண்டு டெய்ல் இருக்கு. ஹெட்டுக்கு வந்துட்டு என்ன இருக்கு, ஹெட்டுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்துட்டு ஒரு டெய்லும் இங்க வந்துட்டு ஒரு டெய்லும் இருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு டெய்ல் இருக்கு இல்லையா, this one tail, இந்த one tail is one fatty acid and this one tail is one more fatty acid. நீ சொன்னீங்க லிப்பிடால மேட் ஆகிருக்குன்னு, இப்போ என்ன fatty acidன்னு சொல்ற? See, lipid is a type of fatty acid. Lipid is a type of fatty acid. Okay. See, then அதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹெட் இருக்கு இல்லையா, ஹெட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரோஃபிலிக். ஓகேவா, that means it likes water, it loves water. ஓகேவா, and what about this tail? It hates water, so that is it is hydrophobic. Okay, right? Yes. then இதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do we have? huh? We have some other thing that is going to be very important. Yeah, see இந்த இடத்துல வந்துட்டு as I had said that எப்படி தெரியுமா இது அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கும் இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் அப்படின்றது. இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it's going to be arranged like this. This is your head, this is your tail, and this is your head, this is your tail. Okay, என்ன ஒன்று that you will have to notice.
ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு you will be having a lot of structures. Okay. So இந்த மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா the structure is going to go. Okay. So இந்த இடத்துல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you can see that it is having a tail and also it is having another tail இல்லையா? Yeah. So இந்த tail வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it's going to touch your touch ஆகும் and also it's going to interact. ஓகேவா? interact in sense எந்த மாதிரி தெரியுமா இருக்கும்? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வீக்கான ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். That is your van der Waals force. படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? கிளாஸ் 12th வெரி சிம்பிளான ஃபோர்ஸ் தான். எஸ் மை ஃபேவரட் ஒன் ஆல்சோ பிகாஸ் டிவி பக்கத்துலலாம் இது உங்களுக்கு தெரியும். எஸ் எனிவேஸ் அது புரியலன்னா பரவாயில்ல. பட் யா இது வந்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா? எஸ் திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஸோ லெட்ஸ் சே தட் இது வந்துட்டு ஹைட்ரோஃபிலிக்னு சொல்லிட்டேன், இந்த ஹைட்ரோஃபோபிக்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ இட் லைக்ஸ் வாட்டர். வாட் வில் ஹேப்பன் இஃப் திஸ் ஹெட் டச்சஸ் வாட்டர்? நத்திங். இந்த ஹெட் வந்து கரைய ஆரம்பிச்சிடும். இட் வில் ஸ்டார்ட் டு டிசால்வ். ஓகேவா? யா தென் வாட் அபவுட் டெய்ல்? டெய்ல் டசன்ட் லைக் வாட்டர். பட் இப்போ இன்கேஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெய்ல் வந்துட்டு தண்ணியில பட்டுச்சுன்னா வெரி சிம்பிள் திங் வில் ஹேப்பன். தட் இஸ் none other than your tail will not mix with each other. that is tail வந்துட்டு வாட்டரோட போய் மிக்ஸ் ஆகாது. tail வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இம்மிசிபிள் ஆக இருக்கும். ஸோ வாட் வித் வாட்டருக்கு tail வந்துட்டு இம்மிசிபிள் ஆக இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்போலிபிட் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் சம்திங் தட் இஸ் ஹேவிங் டூ டிஃபரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இல்லையா? So phospholipid வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is having two different properties. That is, it is having hydrophilic and it is also having hydrophobic. So இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா நம்ம வந்து இந்த amphibic அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவோம். ஓகேவா? எஸ். ஓகே. I'll just write it. Sorry, it is amphipathetic. Sorry, it is amphipathetic. Yeah. Uh, okay. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is something that is amphipathetic. Amphi ஓகேவா? amphipathetic. எஸ் ஃபைன். இப்போ அதன் பிறகு வந்துட்டு do you have some other thing that you will have to see um, one thing that I have to tell you is that எதனால தெரியுமா இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கு? சி மோஸ்ட்லி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடமுமே இஸ் ஹேவிங் மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் தட் இஸ் இந்த சி ஆர் இந்த அட்மாஸ்பியர் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கு. ஸோ இந்த டெய்ல வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ற காரணத்துக்காக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடந்திருக்குன்னா இந்த ஹெட் எல்லாமே வெளியில தட் இஸ் இன் கான்டாக்ட் வித் வாட்டரும், இந்த டெய்ல் எல்லாமே உள்ள தட் இஸ் யூனோ வித்வுட் தி கான்டாக்ட் ஆஃப் வாட்டரும் இருக்குது. ஸோ தட் யூனோ த நேச்சர் திஸ் இஸ் ஹவ் த நேச்சர் இஸ். ஜென்ரலாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்போ வந்துட்டு ஒரு ஹெட்டும் ஒரு டெய்லும் தண்ணியில் போடுறீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு இந்த டெய்ல் வந்துட்டு will not prefer the contact with water. அது என்ன ஆகும்னா it will automatically go top and it will reduce as much as contact as possible with water. வாட்டர் கூட எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கான்டாக்டை குறைக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இந்த கான்டாக்டை நம்மளோட டெய்ல் வந்துட்டு குறைச்சிரும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு இட் இஸ் செட் ஆஸ் வாட்டர் ஃபியரிங் பிகாஸ் இட் டசன்ட் லைக் வாட்டர் அட் ஆல். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இதனாலேயே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா saturated hydrocarbon அதாவது is yeah see very simple, yeah that's it. Okay, we don't have much and also வந்துட்டு எதனால தெரியுமா இது ஹைட்ரோஃபிலிக் ஆக இருக்கு? நம்ம ஹெட் is very simple, that is நம்ம வாட்டர் வந்துட்டு is having a slightly positive charge and I'll tell you that because of hydrogen bonding it is no. Head is hydrophilic due to the presence of charge on phosphate
It is negative charge. Well, that is negative charge. Okay, fine. Just a second. I'll just இப்போதைக்கு இந்த செஷனுக்கு 43 பேஜஸ் போதும். அரே என் மேல போக மாட்டேன். போதும். ஓகேவா? ஸோ எஸ். இப்போ இதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லேட்டர் ஆன் கெமிக்கல் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்லாம் வந்துட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு பேஸ்ட் ஆன் திஸ் பிளாஸ்மா மெம்பரேனை பற்றி. என்ன தெரிய வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் அப்படின்றது வந்துட்டு இஸ் சம்திங் தட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன், கார்போஹைட்ரேட் இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு பேஸ் பண்ணி இதாகப்பட்டிருக்கு. ஸோ அப்போ லிப்பிடே காணுமேன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிப்பிட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் தான். எஸ், டோன்ட் ஃபர்கெட் இட். ஸோ த ரேஷியோ ஆஃப் திஸ் புரோட்டீன் இந்த லிப்பிட் இல்லை இந்த கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்றது ஒரு செல்லில் இருக்கிற ஒரு செல்லை பொறுத்து மாறும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ யா, பயோகெமிக்கல் இன்வெஸ்டிகேஷன் revealed that என்னெல்லாம் ரிவீல் பண்ணுச்சு? that செல் மெம்பரேன் வந்துட்டு is made of protein plus carbohydrate. இந்த கார்போஹைட்ரேட்ல நிறையவே விஷயங்கள் இருக்கு. அதுல வந்துட்டு மெயின் வந்துட்டு லிப்பிட் தான். தட் இஸ் வெரி சிம்பிள். சி ஸோ செல் மெம்பரேன் அப்படின்றது லிப்பிடாலையும் கார்போஹைட்ரேட்டாலையும் மேட் ஆகிருக்கு. கார்போஹைட்ரேட்ல எக்கச்சக்கமான இது இருக்கு. லைக் கார்போஹைட்ரேட்ல வந்துட்டு யூ வில் பி ஹேவிங் ஸ்டார்ச், ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் லைக் குளுக்கோஸ், செல்லுலோஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? இந்த செல் மெம்பரேன் வந்துட்டு மற்ற டைப்ஸ் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸாலையும் மேட் ஆகிருக்கு. ஆனா இதுல வந்துட்டு மேஜரான கார்போஹைட்ரேட் தட் இஸ் பிரசன்ட் இன் த செல் மெம்பரேன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி லிப்பிட் தான். ஓகேவா? எஸ். தென் the ratio of protein and the lipid வந்துட்டு varies considerably in different cell types. ஓகேவா? ஃபைனா? Okay, fine. Okay, see. So I hope you all can understand me pretty well. தட் இஸ் இந்த ப்ரோட்டீனுக்கும் கார்போஹைட்ரேட்டுக்கும் இருக்கிற ரேஷியோ நான் எடுத்தேன்னா அது ஒரு செல் ஸ்பீஷீஸை பொறுத்து மாறும். ஓகேவா? எஸ். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன்ஸில் ஆர்பிசி இருக்கு இல்லையா? ஹியூமன்ஸில் ஆர்பிசி இருக்கு இல்லையா? இந்த ஆர்பிசி வந்துட்டு இதில் 52% ப்ரோட்டீன் அண்ட் 40% லிப்பிட்ஸ் தான் இருக்கு. ஃபைனா? எஸ். ஓகே. இப்போதைக்கு வந்துட்டு இந்த 52% ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இருக்கு இல்லையா? இந்த 52% ஆஃப் ப்ரோட்டீன் வந்துட்டு இஸ் கிளாசிஃபைட் இன்டு 2 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். Not only in here, generally வந்துட்டு a protein that is present on cell membrane itself is actually being classified into 2 different types. So இது எடுத்தனா it will not be so good. So proteins of cell membrane இதுவே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு வகையா கிளாஸிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்கு.
ஃபைன். ஐம் வேஸ்டிங் டைம் ஓகே. எஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆம், நம்ம எதைய வச்சு ஆன் வாட் பேசிஸ்ல நம்ம வந்துட்டு இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் செக்ரிகேட் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன் த பேஸ் ஆன் டிபெண்டிங் ஆன் ஈஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்ல தான். ஈஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன். அதாவது இப்போ ஒரு புரோட்டீன் இருக்கு இந்த செல் மெம்பரேன்ல. என்னால அந்த புரோட்டீனை ஈஸியா எடுக்க முடிஞ்சுச்சுன்னா, அது வந்துட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைப். ஓகேவா? அது வந்துட்டு டைப் 1. இப்ப இதுவே இல்ல ஐ கான்ட் டேக் திஸ் தட் ஈஸிலி. எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குன்னா, தென் தட் இஸ் கோயிங் டு பி டைப் 2. ஓகே. ஸோ டைப் 1 ஓட பேர் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பெரிஃபெரல் புரோட்டீன். Protein. This is going to be integral protein. What is going to be our, you know, type 2 is going to be integral protein. Okay, wow, that is very simple. இப்போதைக்கு ஒரு protein வந்துட்டு outsideலே இருக்கு. That is, you know, இந்த செல் மெம்பரேன் குள்ளார ஃபுல்லா போகல, கொஞ்சோண்டு பரியாகி நிறைய விஷயம் வந்துட்டு protrudes outsideலே இருக்குதுன்ற பட்சத்துல then that is known as peripheral protein. Okay, so I'll repeat myself. Peripheral protein அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is a protein, you know, that is lying on the surface of the membrane itself. அதாவது அது கம்ப்ளீட்டா உள்ள போகல, கொஞ்சோண்டு உள்ள இருக்கு. பட் most of the part, like 90% of the part வந்துட்டு is extending outside தான். அப்படி இருக்கக்கூடிய புரோட்டீன் தான் வந்துட்டு பெரிஃபெரல் புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஈஸியா யூ கேன் ரிமூவ் திஸ், ஓகேவா, வித்வுட் எனி ஸ்டிஃப்னஸ். அண்ட் இந்த புரோட்டீன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் கேன் மூவ் அண்ட் இட் கேன் பி ஆல்சோ ஸ்டேஷனரி. எஸ், ஓகேவா, இந்த புரோட்டீனால என்னவா இருக்க முடியும்? இட் கேன் ஆல்சோ மூவ், இட் கேன் பி ஆல்சோ ஸ்டேஷனரி. ஃபர்ஸ்ட் I'll explain, then I'll write it. Okay, yeah, it can move and then it can be also stationary. So movement of proteins அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will happen in cell membrane. Cell membrane both the type, அதாவது இந்த பெரிஃபெரல் புரோட்டீன் இருக்கு இல்லையா, that is the protein that we are talking, and then also in the integral protein இருக்கு இல்லையா, that is the protein that we are talking, that we are going to talk. இது ரெண்டு இருக்கு இல்லையா, sorry, not we are talking, we are going to talk about the integral protein இருக்கு இல்லையா, இது ரெண்டுமே வந்துட்டு can move, but the thing is they cannot follow any random motion. அதாவது கண்ணா பின்னான்னு they cannot move or they cannot walk or they cannot transfer. They can only move laterally. அதாவது that means, let's say that this is your plasma membrane. Okay, this is your section of plasma membrane. ஓகேவா, இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா there is a protein that is, you know, kind of sticking on outside of this plasma membrane. அதாவது ஒரு corner of this plasma membraneல இருக்கு. இப்போதைக்கு ஒரு செல் இருக்கு, செல்லுடைய ஒரு கார்னர்ல வந்துட்டு இருக்கு. that is outside of the cell வந்துட்டு இருக்கு. outside of the cell இருக்க அந்த plasma membraneல ஒட்டிட்டு இருக்கு, இந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகேவா, இப்போ இதால என்ன நடக்க முடியும்னா இட் கேன் ஒன்லி மூவ் ஆன் தி பவுண்டரிஸ் ஆஃப் திஸ் பிளாஸ்மா மெம்பரேன்ல தான் மூவ் ஆக முடியுமே தவிர, இதால ஃப்ரம் அவுட் சைட் ஆஃப் த செல்ல இருந்து இட் கேன் நாட் கம் இன்சைட். இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். இட் கேன் ஒன்லி மூவ் லேட்ரலி. ஓகேவா, லேட்ரலி தான் மூவ் ஆகுமே தவிர இதால உள்ளெல்லாம் வர முடியாது. தட் இஸ் ஒன்லி இன் ஒன் ஆக்சிஸ். ஓகேவா, ஒன்லி இன் ஒன் ஆக்சிஸ், தட் இஸ் தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ். எவ்ரி புரோட்டீன் கேன் மூவ் இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், தட் இஸ் தியர் லேட்ரல் மூவ்மெண்ட் வந்துட்டு நடக்கும். ஓகேவா, அதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒன் மோர் திங், நான் சொன்னேன் இல்லையா, பை லேயர்ஸாக அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கு. ஓகேவா, பை லேயர்ஸாக அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கு. வாட் இஸ் பை லேயர்டாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு? தட் இஸ் யோர் வாட் தட் இஸ் யோர் இந்த லிப்பிட்ஸ் எல்லாம் பை லேயர்டா அரேஞ்ச் ஆகியிருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா. தீஸ் லிப்பிட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா தீஸ் லிப்பிட்ஸ் கேன் ஆக்சுவலி, யூ நோ, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு another place. அதாவது இங்க இருக்கிற இந்த லிப்பிடும் அங்க இருக்கிற அந்த லிப்பிடும், தட் இஸ் த லிப்பிட் ஃப்ரம் திஸ் பிளேஸ், the lipid from this place can go over here and the lipid from this place can come over here. So such sort of movement is what actually known as flip-flop movement. Okay, fine. Yeah, if I then correct, coming back to the topic itself, now when we are talking about the integral part, integral protein வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா something that is completely, you know, full வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உள்ள இன்டெப்த்தாக இருக்கும். வாட் ஆஃப் திஸ் பிளாஸ்மா மெம்பரேன், இல்லைன்னா வந்துட்டு கொஞ்சமாச்சும் உள்ளேயாக இருக்கும் அண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கும். இந்த இன்டிகிரல் புரோட்டீனே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வகை இருக்கு. தி ஃபர்ஸ்ட் டைப் இஸ் தட், யூனோ, அதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு இருக்கும். லைக் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இருக்குன்னா பிளாஸ்மா மெம்பரேன்ல வந்துட்டு ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்ல வந்துட்டு உள்ள வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா, பட் இன்னொரு டைப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேனுக்கு ஒரு வித் இருக்கு. ஓகேவா, ஒரு பிளாஸ்மா மெம்பரேனுக்கு ஒரு வித் இருக்கும். தட் கேன் பி லைக் 2 to 3 நானோமீட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதோ இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாக்ட் கம்ப்ளீட் வித், இந்த கம்ப்ளீட் வித்துக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டிகிரல் புரோட்டீன் வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா, அப்பேற்பட்ட ஒரு புரோட்டீன் இஸ் வாட் ஆக்சுவலி இஸ் நோன் ஆஸ்
transmembrane protein, அதாவது tunnel protein னு சொல்லுவாங்க. Transmembrane protein or also known as tunnel protein. That is something which can form a tunnel. அதாவது ஒரு plasma membrane இருக்குன்னா plasma membraneக்கு வெளியில வந்துட்டு ஒரு substance இருக்கு. அது வந்து நம்ம உள்ள கொண்டு வரணும். ஓகேவா? உள்ள கொண்டு வரணும். அப்படி கொண்டு வரும்போது ஒரு டனல், ஒரு கேட்வே மாதிரி நமக்கு ஏதோ ஒன்று தேவைப்படும். அப்பேற்பட்ட ஒரு கேட்வே தான் இந்த டிரான்ஸ்மெம்பரேன் புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லப்படும். ஓகேவா? அண்ட் ஆல்சோ எஸ் அஃப்கோர்ஸ் transmembrane protein also can move from one place to another place, but the thing is இதால வந்துட்டு it cannot move up and down at all. It's not possible. Like இப்போதைக்கு let's say that there is a particular transmembrane protein that is throughout this plasma membrane அப்படின்ற பட்சத்துல exactly in the width of this plasma membrane, and then it is throughout this plasma membrane it cannot come out and it cannot become as the peripheral protein. It is not possible easily. Okay va? Yeah, so that is one thing that you will all have to note. Okay va? Yeah. And also, is there any other thing that I'll have to tell you all? Yeah, see, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the general வந்துட்டு ஒரு structure பாக்குறீங்க. That is, if you are seeing the structure over here, you can very easily see that there are lots of proteins எல்லாம் இருக்கு. You can see that there is this protein, there is this protein, there is proteins that are completely inside இருக்கு. There are proteins that are mainly outside இருக்காங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் தீஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் லுக்கிங் ஹவ் யூ கேன் சி தட் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் பாட்டாச்சும் மேலே மேலே இருக்கிற மாதிரி இருக்கா. ஸோ சி ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? எல்லாம் மிதக்கிற மாதிரியே இருக்கும். என்ன மிதக்கிற இது ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த 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 பாஸ்போலிபிட்ஸ்ல மிதக்கிற மாதிரியே இருக்கும். சரியா? இது இது எதோட நம்மளால ஈஸியாக கம்பேர் பண்ண முடியும்னா சீல எப்படி வந்துட்டு ஐஸ்பர்க்ஸ் மிதக்குதோ அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்துட்டு இந்த பாஸ்போலிபிட்ஸ்ல வந்துட்டு மிதக்குது. தட் இஸ் protein icebergs are floating in the sea of phospholipids அப்படின்றது வந்துட்டு is a very poetic sentence ன்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? எஸ். ஸோ யா, அண்ட் ஆல்சோ நான் வந்துட்டு மூவ்மெண்ட்னே பேசிட்டு இருந்ததுனால இட் டஸ் நாட் மீன் தட் பெரிஃபரல் ப்ரோட்டீன்ஸ் கேன் ஒன்லி மூவ், தே cannot be stationary and integral proteins can only move, they cannot be stationary எல்லாம் கிடையாது. Both of them can be moving or both of them can be stationary also. That depends upon the protein itself. Okay va? But there are specific proteins which can be stationary only, they cannot move. Okay va? அந்த மாதிரியும் இருக்கு. And then there are specific proteins which will not move in some time and which will move in some time. அந்த மாதிரியும் you will be having. Okay va? Fine, perfecto. Now, shall we start writing regarding them? 1 minute, my OBS is not so. Okay, see. Uh, okay, see. Now, peripheral proteins எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா present um, on the surface. Okay, on what? On the surface of the membrane. Okay. அதன் பிறகு வந்துட்டு integral protein இருக்கு இல்லையா? Integral protein வந்துட்டு is actually embedded in the lipid layer. ஓகே, எஸ். அடுத்து டிரான்ஸ்மெம்பரேன் புரோட்டீன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு என்டையர் மெம்பரேன் ஃபுல்லாகவுமே வந்துட்டு இருக்கலாம்.
ஓகே. பெரிஃபெரல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சர்ஃபேஸோட அட்டாச் ஆகியிருக்கும். இவங்க வந்து டீப்பா அட்டாச் ஆகியிருக்க மாட்டாங்க. இட் இஸ் நாட் லைக் 90% இல்லன்னா வந்துட்டு 80% அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. அதே மாரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, பெரிஃபெரல் புரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் லூஸ்லி அட்டாச் ஆகியிருக்கும். அண்ட் யூசுவலி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, மைல்டான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்துட்டு ஈஸியா நம்மளால வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணிட முடியும். புரோட்டீன்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி மூவ் ஆகும்னா, அந்த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் புரோட்டீன் வந்துட்டு ம், will be moving along the axis of plasma membrane. Protein. Yes. So protein movement வந்துட்டு எப்படி இருக்கும்னா it will be like this only. Okay வா? Yes. So coming back to this topic itself. Okay. Next வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, uh, uh, exactly. Flip flopல வந்துட்டு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் should be that is corrected over here. See, இந்த lipid cannot go to this lipid and this one cannot come over here. That is not how it happens. This lipid can go here and then this lipid can come here. That is how it will happen. Okay வா? Yes, exactly opposite தான் நடக்கணுமே தவிர it cannot happen in a random act. Okay வா? It's not good and it's not possible and it's not correct. Okay வா? Yes, அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, let's say that you are having a few things இதெல்லாம் இருக்கு, but we have to see. Okay. uh, இதுல integral protein இருக்கு இல்லையா, இதுல integral protein வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you are having it as two types. That is the normal integral protein இருக்கு, and then complete like normal in sense அந்த particular plasma membrane இருக்கு, இந்த plasma membrane ஃபுல்லாலாம் கிடையாது, இங்க எங்கேயோ protein இருக்கலாம். ஓகேவா? இது மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டா இது ஃபுல்லாவுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு protein இருக்குன்னா then that is known as then it is known as transmembrane protein. Trans transmembrane protein அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. இதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you are having transmembrane protein, you are having also normal protein. Okay. Then after this வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do you have is இதுல வந்துட்டு transmembrane proteinல வந்துட்டு you are having one type. Okay, that is, see, not every transmembrane protein is going to act as a tunnel protein. What does the word tunnel protein mean? Tunnel protein is a specific type of protein that is going to allow the substances to pass through the plasma membrane. Plasma membrane தாண்டி எல்லாம் plasma membrane பாஸ் பண்ணி போகிறதுக்கு அலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு வகையான மெம்பரேன் தான் is this tunnel protein. Sorry, ஒரு வகையான கேட்வே எல்லாம் வந்துட்டு protein தான் this tunnel protein. Okay வா? But whereas this transmembrane protein ல வந்துட்டு there are proteins that allow and there are proteins that does not aid with this transportation of substances. Okay வா? Yes. Okay. Yes. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா இந்த மாதிரி இருக்கிற ப்ரோட்டீன்ஸ் உடைய ரிமூவல் வந்துட்டு இஸ் வெரி ஹார்ட் இன் நேச்சர். ஓகேவா? Fine.
Okay. See, there is another note point that we all should know. So the note point that we all should know is that in the மாதிரி protein, that is the transmembrane protein இருக்கு இல்லையா, அதுக்கான note point னே சொல்லலாம். இதுதான் நிறைய okay. Okay. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா okay, see, the removal of these proteins proteins இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரீம் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கணும். ஓகேவா? எஸ். இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா proteins requires crude methods of treatment like detergents. ஓகேவா? டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இது பண்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this is one note point ன்னு சொல்லியாச்சா. next note point that is very important note point is that protein icebergs floating in sea of phospholipids. ஓகேவா? எஸ். ஸோ ஒரு ஃபுல் டீடைல்டு பிளாஸ்மா மெம்பரினுடைய செஷன் இல்லை, ஒரு ஃபுல் டீடைல்டு பிளாஸ்மா மெம்பரினுடைய கான்செப்ட் தான் நான் வந்துட்டு இப்போதைக்கு சொல்லியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட் இப்போ அதான் பார்க்க போகிறோம், பிகாஸ் வி ஸ்டில் ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். எஸ். ஓகே, இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கர் அண்ட் தென் நிக்கோல்ஸ் இருக்காங்க. இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர் ஆஃப் 1972ல, ஓகேவா, in the year of 1972ல they did a very important research. ஓகேவா? so yeah, after this plasma membrane topic இருக்கு இல்லையா, அதன் பிறகு I'll give a short break of 15 minutes, then we will again meet up. ஓகேவா? yeah, just I wanted to tell you all. okay, see, இப்போ அடுத்து 1 minute I'll just check how live is going on. not bad it seems. okay, see, இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கர் வந்து நிக்கோல்சன் வந்து இந்த இயர் ஆஃப் 1972ல என்ன என்ன பண்ணாங்கன்னா தே ஒரு மாடல் ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த மாடல் பேர் தான் வந்துட்டு கேவ் என்ன கொடுத்தாங்க, ஃப்ளூயிட் மொசைக் மாடல் வந்துட்டு they had given. ஓகேவா? they had given what they had given this fluid mosaic model வந்துட்டு they had given. ஓகே, ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க கேக்குறீங்க என்கிட்ட what is this fluid mosaic model, explain this fluid mosaic model அப்படின்ற பட்சத்துல see, it's very simple ஆன ஒரு மாடல் தான், that is fluid mosaic model. ஸோ பிளாஸ்மா மெம்பரேன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரிஜிட் ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது அக்கார்டிங் டு திஸ் மாடல். பிளாஸ்மா பிஎம் எழுதிக்கலாமா, is not a rigid structure. ஓகேவா? எஸ். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளூயிட் இன் நேச்சரா இருக்கும், ஃப்ளூயிட் இன் நேச்சர். ஓகேவா? யாரு? பிஎம் நம்ம பிளாஸ்மா மெம்பரேன் வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்போலிபிட்ஸால தான் வந்துட்டு உருவாகி இருக்கும். இது வந்துட்டு அந்த யூனோ ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரோட்டீன் ஐஸ்பர்க்ஸ் ஃப்ளோட்டிங் ஆன் சி ஆஃப் பாஸ்போலிபிட்ஸ் அந்த மாதிரி தானே இருக்கும். இதனால தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது பேர் ஃப்ளூயிட் மொசைக் மாடல் அப்படின்ற மாதிரியே இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இதில் வந்துட்டு ஃப்ளூயிட் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்போலிபிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற மெம்பரேன்
ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இது எல்லாமே லேட்ரல் மூவ்மெண்ட் வந்துட்டு அண்டர்கோ பண்ணும் இந்த பிளேன் ஆஃப் மெம்பரேன். ஸோ அதனால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, 1 minute, just getting a message. Okay. ஓகே. யா ஃபைன். ஸோ இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குதுன்னா, ஆம், இப்போதைக்கு இந்த புரோட்டீன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த புரோட்டீன்ஸ் வில் மூவ். இங்க இருக்கே. ஓகே. இல்லையா, இந்த பாயிண்ட்டுமே ஓகேவா, இதெல்லாம் இந்த மாடல்ல வரக்கூடியது தான். ஓகே. எஸ். ஸோ இந்த மாடல்ல வந்துட்டு இது எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ வேற இன்னொரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு நோட் பாயிண்ட்டும் இருக்கு. Okay. One thing is that actually I'm getting messages. I'm all alone in my home, so my parents are a little bit concerned. Okay, it's not a problem for me, but it is a very big problem for them. To be truthful, this is a new place for me, completely new place. Anga veetla, like Dharmapuri is my place where I had been living for around 18 years. Ipada recent I came to Huzur. Uh, I'll start a group for your pickup. Oh my God. Okay, anyways, yeah. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, so my parents are very much concerned regarding my safety because it's not so safe over here. I'm living in a foresty area. It's not forest, but ஒரு garden area மாதிரி வச்சுக்கோங்க. Yes. So coming back to the topic itself, so இந்த இடத்துல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாமே பார்த்தாச்சு. Fluidity, yes. So அடுத்து வந்துட்டு ஒரு நோட் பாயிண்ட் இருக்கு. இது வந்துட்டு the ability to move within the membrane is measured as its fluidity. ஓகேவா, ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆகும். ஸோ த எபிலிட்டி ஆஃப் த ப்ரோட்டீன், த எபிலிட்டி protein to move within the membrane, இதுதான் வந்துட்டு ஃப்ளூயிடிட்டி அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் இருக்கு இல்லையா, ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி லிபிட்ஸில் தானே இருக்கும். ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் கேன் பி seen only in lipids and not in proteins. ஓகேவா, ப்ரோட்டீன்ஸில் வந்துட்டு கிடையாது. எதனாலன்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, because of their big size. ஓகேவா, இவங்களுடைய அண்டா சைஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த அண்டா சைஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் தட் தே கேன் நாட் ஷோ தி flip flop. ஓகேவா, எஸ், lipids வந்துட்டு is very small in size, okay, when we compare. Okay, then after this we have functions. So by this functions, this plasma membrane வந்துட்டு கம்ப்ளீட் ஆகிடும். ஓகேவா, யா. அடுத்த functions இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பிக்கெஸ்ட் டாபிக்ஸ்ன்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா மெம்பரேன். செல் வால்யூமே பெருசு தான். Endoplasmic reticulum is bigger, Golgi apparatus is bigger,
everything is bigger than pa. Okay, so this session is going to take a little bit more than that of 4 hours, I think. Maybe 12 o'clock again to complete this one session itself. So yeah, now it's around 8:30. So 3.5 hours ஒன்று நடக்கும். So 4.5 hours that means around 5 hours நீங்க வந்துட்டு இந்த session இருக்கும். Then there will be another session. With that session only, this entire cell the unit of life will be completed. So 3 sessions with big long sessions இருக்கு. So in order to get complete detailed understanding regarding cell the unit of life, you must spend at least these many hours. Okay, why? It's not a very small thing spending these many hours, but in order to get complete understanding, we must do some hard work. So here that is what it is going on. Okay, wow, yeah. But there is functions. Okay. See, fluid nature of the membrane வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is very important. For what now? எதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா நீங்க வந்து இது ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல இருந்து பாக்குறீங்க, ஃபங்க்ஷன் கண்ணோட்டத்துல இருந்து பாக்குறீங்கன்னா இந்த ஃப்ளூயிட் மாடல் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செல் growth ஆகட்டும், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இன்டர்செல்லுலார் ஜங்ஷன்ஸ் ஆகட்டும், செக்ரீஷன் ஆகட்டும், எண்டோசைட்டோசிஸ் ஆகட்டும், செல் டிவிஷன் ஆகட்டும், இது எல்லாத்துமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூயிட் நேச்சர் ஆஃப் மெம்பரேன் வந்துட்டு இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ஒரு கொஸ்டின் வந்துட்டு வரும், தட் இஸ் எதனால இந்த ஃப்ளூயிட் நேச்சர் ஆஃப் மெம்பரேன் வந்துட்டு இஸ் important from the point of view of functions like functions like cell growth, formations of intercellular junction, secretion, endocytosis and cell division வந்து அப்படின்றது வரலாம். So the reason that it is very important is that see the fluid nature இருக்கு இல்லையா, this fluid nature வந்துட்டு uh, uh, is because of phospholipids and many membrane proteins வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா can undergo lateral movement. So இந்த fluidity வந்துட்டு allow பண்ணுது எதுக்குன்னா இந்த membrane to change its shape. ஓகேவா, ஸோ எப்பப்பெல்லாம் வந்துட்டு இந்த மெம்பரேன் வந்து ஷேப் சேஞ்ச் பண்ணுதோ அது எதுக்காக சேஞ்ச் பண்ணும், அக்கார்டிங் டு இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் ரெக்வயர்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டர்செல்லுலார் ஜங்ஷன்ஸ்னா அதுக்கு ஒரு ஷேப் வேணும், growthனா அதுக்கு ஒரு ஷேப் வேணும், செக்ரீஷனா அதுக்கு ஒரு ஷேப் வேணும், எண்டோசைட்டோசிஸ்னா அதுக்கு ஒரு ஷேப் வேணும், செல் சைக்கிள் செல் டிவிஷன்னா அதுக்குமே ஒரு ஷேப் வேணும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஷேப்பை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு இந்த ஃப்ளூயிடிட்டி வந்துட்டு இஸ் வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகேவா, ஸோ அதனால இந்த மாதிரி ஷேப் வந்துட்டு ஈஸியாக நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியுது அப்படின்ற பட்சத்தில் வாட் வில் ஹேப்பன், இந்த மாதிரி ஷேப் வந்துட்டு ஈஸியாக நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியுதுன்னா நமக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் என்னவா இருக்கும் தெரியுமா, தட் இஸ் த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஈஸியா வந்துட்டு நடக்கும். ஓகே, ஸோ fluid nature is very important in the POV of functions like cell growth, formation of intercellular junctions. Okay, junctions, then அதன் பிறகு secretion, next is endocytosis, cell division, and also etc. இப்போதைக்கு இது போதும். ஓகேவா, எஸ். இதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சி, ஸோ இந்த ஃப்ளூயிட் நேச்சர் வந்துட்டு fluid because fluid nature allows the cell to change its shape in accordance to its requirement. Okay, right, perfecto.
Okay, okay, fine. Yes, இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தோம்னா the next point is that see plasma membrane இருக்கு இல்லையா, அந்த plasma membrane அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா something that is going to allow the transport of the molecules across it. ஓகேவா? எஸ், இந்த மெம்பரேன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா selectively permeable, அதாவது செலக்டிவா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will allow few molecules to be present on both the sides. அதாவது இந்த particular membrane இருக்கு இல்லையா, இது வந்துட்டு will selectively permit few molecules to go from one side to another side and from one side to another side or from another to the one side. ஓகேவா? அந்த மாதிரி வந்துட்டு selectively permeable, selectively இது வந்துட்டு allow பண்ணும். So such sorts of thing தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. ஓகேவா? That is the membrane வந்துட்டு is selectively permeable to some molecules present on either side of it. Okay, next is passage இருக்கு இல்லையா, that is the pathway இருக்கு இல்லையா, the substances across the cell membrane இருக்கு இல்லையா, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு different methodsல வந்துட்டு இது allow பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டாக இருக்கலாம், பாசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டாகவும் இருக்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு I'll just write the following things is plasma membrane is selectively permeable some molecules some by molecules the passage that can be active transport as ஓகேவா? ஃபைனா? ஓகே. சி இப்போதைக்கு அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we will be going to the next point, that is going to be active and then passive transport. So by completing this active and passive transport, this entire plasma membrane had been completed. ஓகேவா? Yes. So first of all, I'll be just talking about this uh, passive transport. Okay, see. So this passive transport இருக்கு இல்லையா, இந்த passive transport அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூட்ரல் சொல்யூட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அக்ராஸ் த மெம்பரேன் வந்துட்டு மூவ் ஆகணும். ஓகேவா? பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் சிம்பிள் டிஃப்யூஷன், அதாவது வந்துட்டு ஃப்ரம் ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் டு தி லோயர் கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருந்து போகும்போது உங்களுக்கு புரியலன்னா எப்படி? ஓகே, சி இப்போதைக்கு பாசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்னா நோ எனர்ஜி இஸ் ரெக்கவயர்டு. சி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்றேன். நான் 9th படிக்கும் போது ஏன் பயோசர் சொன்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது. சி தேர் ஆர் டூ டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்கம், பாசிவ் இன்கம் அண்ட் ஆக்டிவ் இன்கம். ஸோ பாசிவ் இன்கம் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம். ஓகே, ஐ காட் அ மெசேஜ். ஓகே, ஸோ பாசிவ் இன்கம் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் வேர் லெட்ஸ் சே தட் ஒரு வீடு கட்டி வாடகை விடுறோம், இல்லைனா வந்துட்டு ஒரு ஷாப்பிங் மால் கட்டி வாடகை விடுறோம். இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று கட்டி வாடகை விட்டோம்னா யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு டூ எனிதிங். ஓகேவா? அதுக்கு நீங்க உட்காந்து யூ டோன்ட் ஹேவ் டு டூ எனிதிங். ஓகேவா? ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு புட் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நீங்க கட்டிட்டீங்க அந்த இடத்த, தட்ஸ் இட். நீங்க வாடகை விட்டீங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் வாட், யூ வில் பி கெட்டிங் அ லார்ஜ் ஆஃப் மணி ரெகுலர்லி இல்லையா? எஸ். அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் இன்கம்னா அப்படி கிடையாது. யூ வில் ஹேவ் டு கண்டினியூஸ்லி ஒர்க் ஃபார் தட் இன்கம். பட் வேற பாசிவ் இன்கம்க்கு நீங்க இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி, நீங்க வேலை பார்த்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி, வாடகைக்காரன் வாடகை கொடுத்துட்டே தான் இருக்க போறான். until unless he is a stingy person. Okay, fine. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் இதுவுமே. ஸோ ஃபார் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு தேர் இஸ் நோ எனர்ஜி ரெக்வயர்மெண்ட், தேர் இஸ் நோ எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் அட் ஆல். பட் வேற ஃபார் பாசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் இட்ஸ் நாட் லைக் தட். ஃபார் பாசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு எனர்ஜி ரெக்வயர்மெண்ட் இஸ் தேர். சாரி. For passive transportக்கு no energy is required. For passive transportக்கு no energy is required as like for passive income. For passive income also you don't have to spend any energy at all. நீங்க பண்ண வீட்டுல ஜாலியா இருக்கலாம், அவங்க பண்ணி காசு கொடுத்துட்டே இருக்க போறாங்க. But whereas for active income you will have to invest your energy also and also your money also.
Same. For active transport also, energy is actually required. Okay, wow. Energy is required. 1 minute. Let's see. Has any numbers? No, no one has increased. No one is seeing. More views, huh? 4 பேர் பார்த்துருக்காங்க. Okay, anyways, fine. No problem. I have a belief. கண்டிப்பா something good will happen. Okay, see. Now after this வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு எப்படி தெரியுமா passive transport நடக்குது? There is higher concentration. Okay, there is higher concentration. High concentration. And then there is less concentration. In the மாதிரி you are having two different things. Yes. Okay, wow. Yes. So let's say that this is your plasma membrane. This is your plasma membrane. ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா இந்த இடத்துல ஸோ ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன்லேருந்து லோயர் கான்சென்ட்ரேஷன் போகிறதுக்கு யூ டோன்ட் வாண்ட் எனி எனர்ஜி அட் ஆல். ஜென்ரலாக நேச்சுரலாகவே அதை நடக்கும். ஓகேவா? கூட்டம் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல இருந்து கூட்டம் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துக்கு தான் போவாங்க. ஓகேவா? திஸ் பர்டிகுலர் திங் இஸ் வாட் நோன் ஆஸ் பாசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட். Then from less concentration to a higher concentration, what will happen? That is going to be active transport. ஏன்னா இது வந்து against the nature, this is not against the nature. ஓகேவா? இது வந்து against, not against the nature. Everything is nature தான். So yeah. See, சில பல நியூட்ரல் சொல்யூட்ஸ் இருக்கும். அது வந்துட்டு across the membrane மூவ் பண்ண முடியும் by simple diffusion. Yes, by the way, how does it happen? It happens by simple diffusion. Simple diffusion. For what? For this. Okay, right, fine. Perfect over. Yes. அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எந்த ஒரு எனர்ஜியும் தேவைப்படாது. ஸோ பை த வே புக்கில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்கும்போது தே ஹாவ் கிவன் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்சோ. நியூட்ரல் சொல்யூட்ஸ் மே மூவ் அக்ராஸ் த மெம்ப்ரேன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ தட் மீன்ஸ் வெதர் டஸ் இட் மீன் தட் இந்த பாசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்ல நியூட்ரல் சொல்யூட்ஸ் தான் இருக்குமா? வாட் அபவுட் அசிடிக் ஆர் பேசிக் ஆர் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் சார்ஜ்டு? When they move across this plasma membrane, now when they undergo this passive transportation, sorry, tell me, see, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரல்ஸ், இது வந்து என்னதான் என்சிஆர்டில கொடுத்திருந்தாலுமே நியூட்ரல் சொல்யூட்ஸ்னா நோ சார்ஜ். ஓகேவா? தட் இஸ் O2 CO2 அந்த மாதிரி. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட்லி த்ரூ பாஸ்போலிபிட்ல ஈஸியா பை சிம்பிள் டிஃப்யூஷன்ல முடிஞ்சிடும். பட் வேராஸ் ஃபார் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு தே கேன் நாட் டிஃப்யூஸ் டைரக்ட்லி த்ரூ த லிபிட் பைலேயர். ஏன்னா மிடில் ஆஃப் த மெம்பரேன்ல ஹைட்ரோபோபிக் வந்துட்டு இருக்கு. அந்த சார்ஜ் அயான் வந்துட்டு ஈஸியா பாஸ் ஆகாது. ஆனா they can still undergo passive transport if there are uh, you know there are channel proteins எல்லாம் வந்துட்டு by carrier proteins, channel proteins மூலியமா they can go, because channel proteins and carrier proteins they can move. See, very simple. See, by the way, bookல இருக்கிறது is very important statement தான். That is neutral solutes அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நியூட்ரல் சொல்யூட்ஸ்ன்றதுக்கு எங்க பண்ணிக்கலாமா?
ஓகே சி ஸோ நியூட்ரல் சொல்யூட்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் வெரி சிம்பிள். அவங்க வந்துட்டு இந்த சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் வந்துட்டு அண்டர்கோ பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நோட் பாயிண்ட் ஒன்று கிவ். So what is that node point in the Rima? So this node point is very simple. That is, what is this node point is where there is hydrophobic nature, positive or negatively charged substances can't move easily. Okay, wow, fine, perfect over. Yes, so they would need what? They would need uh, two different things is channel protein or carrier protein. Okay, wow, fine. So what would they need? They would need channel protein or they would need the carrier protein. Okay, wow, yes. So this is it about this one. And see, polar molecules வந்துட்டு cannot pass through the non-polar lipid bilayer. They would require a carrier protein of the membrane to facilitate their transportation across the membrane. Okay, wow, yes. So that is what I've written over here, but that was the book sentence and this is my sentence. Okay, wow, yes. uh, okay, so now we have active transportation. See, active transportation அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is said as uphill movement. What is it said as? It is said as uphill movement of materials across the membrane. Okay. Across the membrane வேணாம் அது தெரியும் ஓகேவா is okay across the membrane எங்க வந்துட்டு see solute particle வந்துட்டு move against their concentration gradient நமக்கே தெரியும் from lower to higher concentration such transportationக்கு எனர்ஜி வந்து தேவைப்படும் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு பம்ப் இதுக்கெல்லாம் பம்ப் இருக்கு பம்ப் பரவாயில்ல எக்ஸாம்பிள் இஸ் none other than your Na plus slash K plus pump okay in animal cells. Okay, fine, perfecto, amazing. So இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is something that is regarding the plasma membrane as it's not a very small topic. Oh my god, how many pages has it been going? இவ்ளோ நடந்துருச்சா அதுக்குள்ளார? So what was the page that I had begun? 25. இப்போ நான் என்ன பேஜ்ல இருக்கேன்? 32. So 7 pages. Okay, it's fine. Okay, see, 1.5 hour ஆகிருக்குப்பா. So 1.5 hour I had taken the session. So I'll take around 20 minutes to 25 minutes of break. Okay, 22 minutes of break வந்து எடுத்துப்பேன். So now it's around 9 o'clock. So meet at come back at 9:20. ஓகேவா PM or நீங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா skip to uh, 1 hour 53 minutes. ஓகே இல்லைனா 54ன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா செகண்ட்ஸ் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். 54 minutes. ஓகேவா if you don't want break யாரெல்லாம் வீடியோ பார்க்குறீங்களோ if you don't want break if you are having tomorrow examination and since do this or not you don't have to. Okay, by the way, please try to take break back.
So it's around 22 minutes of break. So I'll definitely take this 1 minute. Okay, so that's it for the now. Okay. 22 minutes and quickly proceeding with the remaining. By the way, cell wall is very simple.
Yeah. So I hope I am audible. Am I or am I not? But my network is very less. That is a good problem. Now Wi-Fi ஒன்றும் ஆட் பண்ணல இந்த வீட்டுக்கு. Yes. Okay. So it seems everything is going good. Now we will just begin. Okay. சரி ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் திங் தட் வி ஆர் கோயிங் டு டாக் அபவுட் இஸ் தி கிரேட் செல் வால் ஓகேவா ஓகே ஓகேவா எஸ் ஸோ செல் வால் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் present only in plants ஓகேவா பிளான்ஸ்ல மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லைன்னா வந்துட்டு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்கல் ஃபீச்சர் அப்படின்னே சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இஸ் ஆர் செல் வால் ஓகேவா எஸ் ஸோ இந்த செல் வால் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஆக்சுவலி வெரி சிம்பிள் ஓகே இட்ஸ் ஆக்சுவலி இன்டீட் வெரி சிம்பிள் now shall we begin regarding this thing ஓகே சி இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு பிளான்ஸ்ல மட்டும் கிடையாது பாக்டீரியால கூட இருக்கு ஃபங்கைல இருக்கு ஓகேவா புரோட்டிஸ்டால இருக்கு முனிரால இருக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் இருக்கு ஸோ இது வந்துட்டு இது வரைக்கும் போதும் ஏன்னா பாக்டீரியா அதுலேயே வந்துட்டு ஓகே சி எஸ் ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு அடிஷ்னல் நான் லிவிங்கான ஒரு ரிஜிட் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது ஓகேவா வாட் இஸ் திஸ் இஸ் அன் அடிஷ்னல் நான் லிவிங் rigid structure ஓகேவா ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்துட்டு which surrounds the plasma membrane which surrounds the plasma membrane ஓகேவா ஃபைனா எஸ் ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it gives uh, you know protection shape and structure okay shape and structure what does it give it gives shape and structure all of these things is but you know you will be seeing this in functions okay va இது வந்துட்டு functionsல பார்க்கலாமா சரி ஓகே பரவாயில்ல இப்படியே பார்த்துக்கலாம் okay va yes so it gives protection from mechanical injuries what are mechanical injuries tell me from mechanical injuries it is none other than the physical injuries like இப்போ கடல்ல போய் இடிச்சிட்டு நமக்கு ஒரு வலி வரும்ல அதே மாதிரி தான் பாக்டீரியா எங்கேயாவது போய் இடிச்சிக்கிச்சுனா ஏதாவது போய் வெட்டிக்கிச்சுனா இல்லை ஏதாவது வந்து இது தாக்கிடுச்சுன்னா வரக்கூடியதுதான் இது ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வார்டு பண்ணுது வார்ட்னா என்னது வார்டு இன் சென்ஸ் யூ கேன் சே தட் இட் யூ நோ வார்டன் ஹாஸ்டல் வார்டன் இருக்கார்ல அவரோட ஃபங்க்ஷன் என்ன is to protect the hostels இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் it protects the particular living organism from the pathogens okay wards of the attacks of pathogens like viruses bacteria and then
ஃபங்கை சரியா? ஓகேவா? ஃபைன். இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்துட்டு ஆல்சோ அலோ பண்ணும். எதுக்குன்னா, the materials to pass in and out of the செல்லுக்குமே வந்துட்டு இட் அலோவ்ஸ். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு ஒரு டவுட் என்னன்னா, எப்படி வந்துட்டு இந்த செல் வால் வந்துட்டு பீயிங் ஆஸ் எ ரிஜிட் அண்ட் நான் லிவிங் ஸ்ட்ரக்சராக இருந்தாலுமே, ஹவ் டஸ் இட் அலோவ் materials to pass in and out? Does it have any junctions? Does it have any holes? Does it have any other thing? Tell me. ஒரு நிமிஷம். Uh, it allows the materials uh, materials to pass in and out the cell. Okay, why yes, it has. See, இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா few important concepts இருக்கு. The cell wall வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா porous in nature-ஆக தான் இருக்கும். What does the word porous in nature mean? Porous in nature-னா கொஞ்சம் ஓட்டைகள் இருக்கும். ஓகேவா? இதுல நான் இது ஓகேவா? Between the cellulose microfibrils-ல வந்துட்டு இருக்கும். இந்த pores வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா water, gases, small ஆன dissolved substances-லாம் இருக்கும் இல்லையா? பாஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இதுக்கு வந்து சேனல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. லைக் பிளாஸ்மா மெம்பரேன்ல எப்படி ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? டிரான்ஸ்மெம்பரேன் ப்ரோட்டீன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இது கிடையாது. இது வந்துட்டு ஒரு நான் லிவிங் ஆன ரெஜிடான ஃப்ரீலி பெர்மியபிள் இதுதான். பட் இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா செலக்டிவ்லி பெர்மியபிள். வாட் இஸ் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் செலக்டிவா தான் அலோவ் பண்ணும். பட் செல் வால் அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா செல் வால் லிட்டரலி அலோவ்ஸ் எவ்ரிதிங். ஓகேவா? இட் இஸ் ஃப்ரீலி பெர்மியபிள். ஓகேவா? ஓகே. லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்மால் சப்ஸ்டன்சஸ் வந்துட்டு போகும். சரிங்களா? ஓகேங்களா? எஸ். ஓகே. It is freely permeable and allows what um, almost all the small substances. ஓகேவா? almost all the small substances. ஓகேவா? yes. இதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do you have is it helps in the cell to cell interaction ல வந்துட்டு it really helps a lot. ஓகேவா? ஓகேவா? it really helps in cell to cell interaction and also it provides barrier to undesirable macromolecules. ஓகேவா? எஸ். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இட் இஸ் ஹேவிங் குட்டி குட்டி ஹோல்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? இட் இஸ் porous in nature. ஓகேவா? வாட் இஸ் இட்? இட் இஸ் porous in nature. So what does it mean? That means it will be having குட்டி குட்டி ஓட்டைகள். இந்த குட்டி குட்டி ஓட்டைகள் மூலியமா என்ன நடக்கும் தெரியுமா? By using this குட்டி குட்டி ஓட்டைகள் in lot of substances எல்லாம் வந்துட்டு pass ஆகும். As it is freely permeable, that is no restrictions are there. Okay, anything can go. But whereas over there it is selectively permeable. Okay, yes. So yeah, coming back to the topic itself of cell wall, இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா குட்டி சப்ஸ்டன்சஸ் தான் ஈஸியா போகும். ஸோ அதனால வந்து மேக்ரோ மாலிகல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு போகாது. ஓகேவா? தட் இஸ் மெயின்லி அன்டிசைரபிள் மேக்ரோ மாலிகல்ஸ் கேன் நாட் கோ. ஓகேவா? எஸ். இதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா so this one completed. Yes. Next is we are having cell wall compositions. Okay. Yes. So first of all, what do you have? We have fungal cell wall. Okay. What do we have?
we have fungal cell wall. அதாவது ஃபங்கஸ் இருக்கு இல்லையா, ஃபங்கலோட செல் வால் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is made up of chitin, okay, which is none other than your NAG, that is N-acetyl glucosamine, okay, that is NAG. ஓகேவா, N-acetyl glucosamine, that is NAG வந்துட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு you are having similar in color தான் பரவாயில்ல. Okay, next is and what do I have is I have cellulose, I have galactins, then I have wait. See, first of all, on it, now algal cell wall. Algal cell wall is kind of similar to that of what? It is kind of similar to that of plant cell wall, but it has some difference. Okay, va. Cellulose irukkum, galactins irukkum. Okay, va. Then it has a mannins irukkum. Okay, then it will also have minerals irukkum. Then it will also have calcium carbonate irukkum. Okay, va. Yes. Minerals, na calcium carbonate is the example. Okay. Yes. Next is that you will be having plant cell wall. இதுக்கு வந்துட்டு mainly it will have a insoluble polysaccharide cellulose இருக்கும். வந்துட்டு இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம certain other components வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கூட வந்துட்டு இருக்கும். அதாவது வந்துட்டு ஹெமி செல்லுலோஸ் இருக்கும், பெக்டின் இருக்கும், புரோட்டீன்ஸுமே வந்துட்டு கூட இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். இதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the cell wall வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட வந்துட்டு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்ல வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ செல் வால் பிரைமரி செல் வாலும் செகண்டரி செல் வாலும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்ல இருக்கு. Okay, so இந்த மாதிரி வந்துட்டு உங்ககிட்ட ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்ல வந்துட்டு you are having the availability. Okay, well, yes. So by the way, what is this secondary and what is this primary cell wall? Can you tell me? Huh? Do you guys have any idea? So see, it's very simple. It's super simple. Okay, see. So the thing is that இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you are having primary and then secondary ன்னு சொன்னா, so primary cell wall அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, okay, so the primary cell wall and then the secondary cell wall is very simple. That is primary cell wall. Primary னா என்னது? முதல்ல. செகண்டரினா செகண்டா இருக்கிறது. அப்படிதான் வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ ஆக்சுவலி நான் மிடில் லாமின்ல பார்க்கலாமா இல்லை பார்க்கலாமான்னு இருக்கேன். சரி, ஓகே. சி, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜஸ்ட் டு நோ த ஃபாலோவிங் திங். சரி, ஓகே. இங்க எழுதலாமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்ககிட்ட ஒரு லேயர் இருக்கும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் லேயர் இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு யூ வில் பி ஹேவிங் அ செகண்ட் லேயர். You can have your third layer.
ஓகேவா? ஸோ இந்த மாரி வில் பி ஹேவிங் 3 டிஃபரெண்ட் லேயர்ஸ் அண்ட் இது ஓகேவா? எதுக்கு இப்போதைக்கு ஒரு பிளான்ட் செல் இருக்குன்னா, பிளான்ட் செல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3 டிஃபரெண்ட் லேயர்ஸால புரொடெக்ட் ஆகியிருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு வி வில் பி டாக்கிங் அபவுட் தீஸ் 3 டிஃபரெண்ட் லேயர்ஸ் தான். ஓகேவா? எஸ். சி ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் லேயர் தட் வி ஆர் கோயிங் டு டாக் அபவுட் is the middle layer, sorry, middle lamella. Okay, next one is going to be the primary cell wall. Then the next one is going to be the secondary cell wall. Okay, so in the Mari, you are going to have how many? You are going to have 3 different layers, and these 3 different layers are very important. Now we are going to see all of them. Okay, so yeah, first one, then our primary cell wall in the Aramikulam. So the primary cell wall, yes, by the way, wait a minute. So let's say that this is a cell. Okay, this entire thing is a cell. இந்த மாதிரி 2 செல் இருக்கும். ஸோ 2 செல்லுக்கு நடுவில் இருக்கிற லேயர் தான் இஸ் யுவர் மிடில் லேமெல். ஓகேவா? வாட் இஸ் தட் லேயர்? தட் இஸ் யுவர் மிடில் லேமெல். ஓகேவா? ஃபைனா? பெர்ஃபெக்ட்டோவா? எஸ். In the middle lamella is the cell is the thing that is going to connect all of these things and blah 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 things are there. Okay. So yeah, this is for now. It's enough. Okay, next is the primary cell wall. See, so primary cell wall அப்படின்றது is the thing that had been firstly formed. The primary cell wall தான் வந்துட்டு first உங்களுக்கு வந்துட்டு உருவாச்சு. while the cell is growing itself. ஓகேவா? எஸ். எப்போ growth ஆகுதோ அப்பயே வந்துட்டு ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது என்ன தின்னா இருக்கும், ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கும், எலாஸ்டிக்காக இருக்கும். இது வந்து லேட்டர் ஆன் வந்து என்ன ஆகும்னா நல்லா க்ரோ ஆகி நல்லா அந்த செல் வந்து மெச்சூர் ஆகினதுக்கு அப்புறமா ஒரு 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 அக்காம் அது என்னது அக்காம்பெனியா இல்லைன்னா வந்துட்டு யூனோ அக்யூமுலேஷன் எஸ் அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் செகண்டரி செல்லுலோஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ இப்போதைக்கு வந்துட்டு இதுதான் உங்க செல்லுன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுதான் வந்துட்டு உங்களுடைய இப்போ நாங்கள் வரைஞ்சிருக்கிற ரெட் கலர் அதான் உங்களோட பிரைமரி செல் வால் தான். இது ஃபுல்லாக மெச்சூர் ஆகிடுச்சுன்ற பட்சத்தில் இந்த செல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி செல்லுலார் மெட்டீரியல்ஸ் செகண்டரி செல் வால் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு யூனோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு அகாமடேட் அதாவது வந்துட்டு இந்த கார்னர்ஸ் ஆஃப் த செல் வால் இருக்கு இல்லையா இங்கெல்லாம் வந்துட்டு இட் ஸ்டார்டட் டு கிவ். ஓகேவா? அதுதான் வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு பி your secondary cell wall இது. ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் டெபாசிட்டட் ஆஃப்டர் த செல் ஹேஸ் ஸ்டாப்ட் growing. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்சைட் த பிரைமரி செல் வால் தான் இருக்கு. தட் இஸ் பிட்வீன் த பிரைமரி செல் அண்ட் இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேனுக்கு நடுவில் தானே இருக்கும். அண்ட் தென் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு யூனோ இட் வில் பி மச் திக்கர் அண்ட் தென் இட் வில் பி மச் ஸ்ட்ராங்கர். இது வந்துட்டு நிறைய செல்லுலோஸ் அண்ட் தென் வந்துட்டு லிக்னிஃபைடாக இருக்கும். அதாவது லிக்னின் வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? இந்த லிக்னினா இருக்கிறதுனா இது வந்துட்டு என்ன மாத்திடும், ரிஜிடா வந்துட்டு மாத்திடும். ஓகேவா? வாட் வில் இட் மேக் இட் இன்டு? இட் வில் மேக் இட் இன்டு very lignified, that is it will make it into very hard or yeah it will make it very hard. Okay va? Yes. So now shall I write the things is that I had said you. So இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா யங் பிளான்ட் செல்லே வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகியிருக்கும். பிளான்ட் செல்லே இது வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகியிருக்கும். இது வந்துட்டு ஒரு சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் செல் வால் மெட்டீரியல் வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? திஸ் இஸ் நன் தானே இது வந்துட்டு ஒரு சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் cell wall material. Okay, I hope you can get me. That is very simple. The primary cell wall அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யங் பிளான்ட் செல்ஸ் தான் இருக்கும். இது வந்து ஆரம்பத்தில் ஒரு சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் செல் வால் மெட்டீரியலால வந்துட்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு லேயர் இது. ஓகேவா? எஸ். இந்த லேயர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் நோன் ஆஸ் த பிரைமரி செல் வால். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தின்னாக இருக்கும். ஓகேவா? இது வந்துட்டு என்னது இது வந்து தின்னாக இருக்கும். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி எலாஸ்டிக்காக இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேப்பபிள் ஆஃப் எக்ஸ்பான்ஷன் இன் க்ரோயிங் செல்ஸ்லயும் இருக்கும்.
capable of expansion or expansion in a growing cell. Okay, wow. Yes. So a single layer of cell wall வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா material. Yes. See, what is this? Primary cell wall வந்துட்டு initially வந்துட்டு single layer of cell wall material that is one known as your primary cell wall. இது வந்து thin elastic capable of cell wall expansionக்குலாம் ஈஸியா வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எங்க அதிகமா இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்துல this is located at meristematic and parenchymatous cells. இது வந்துட்டு is something that is over there. Okay, I guess it's over there. Okay, but next is what about your secondary cell wall, pa? Tell me. I don't think I have much of space. Yes, pa. Super, pa. Fine. Okay, see. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா now we are having secondary wall. Mature cell வந்துட்டு more layer of cell wall வந்துட்டு it will be added internally to the primary cell wall. Okay, va? Yes. So more. Wait, but it's not writing. Yes, more of cell wall material is added. Okay, va? That is secondary wait பண்ணுங்க wait. இது என்ன மாதிரி எழுதலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். See, yes. So இது வந்துட்டு additional எப்படி எழுதலாம்னா additional cell wall materials are deposited on the inner side of the primary cell wall forming the secondary cell wall. Okay, va? See, actually என்ன நடக்கும்னா secondary cell wall வந்துட்டு will be deposited. Okay, secondary cell wall வந்துட்டு will be forming. Where will it be forming? Secondary cell wall will be forming inside of internally to the primary cell wall. Okay, va? Yes. So எப்படி தெரியுமா இது இருக்கும் நான் சொல்றேன். இப்போதைக்கு this is your primary cell wall, this is your plasma membrane ன்றது உள்ளுக்குள்ள செல்லுல இருந்து உங்ககிட்ட secondary cell wall எல்லாமே வந்துட்டு will be going and then it will be accumulating over here and then you can easily see the secondary cellular substances. Okay, ba? Yes. Wait a minute.
Okay. ஓகே. எஸ். ஆ ஸோ இந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இதெல்லாம் வந்துட்டு செகண்டரினால செகண்டா ஆட் ஆகுறனால செகண்டரின்னு சொல்றோம். அடிஷன் ஆஃப் இந்த இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, திக்கன் நல்லா வந்துட்டு இந்த செல் வால் வந்து திக்கன் பண்ணிடும். ஓகேவா? திக்கன்ஸ் தி செல் வால். ஓகேவா? எஸ். அதன் பிறகு வந்து திக்கனிங் ஆஃப் த செல் வால் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அக்கர்ஸ் பர்ட்டிகுலர்லி இந்த செல்ஸ் எங்க அதிகமா வந்துட்டு இது நடக்கும் அப்படின்ற பட்சத்துல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஹார்ட் வுட்டி பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா? ஆ அதாவது தேர் ஆர் ஸ்பெசிபிக் ரீஜியன்ஸ் இப்போதைக்கு வந்துட்டு ஒரு பிளான்ட் இருக்கு. ஒரு பிளான்ட்ல வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரீஜன் இருக்கும். ஓகேவா? அந்த ரீஜன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா வுட்டியா இருக்கணும். ஓகேவா? வுட்டியா இருக்கணும். வுட்டியா இருக்க வேண்டிய ரீஜன்ல என்னவா இருக்கணும்? நல்லா ஹார்டா இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி ஹார்டா இருக்க வேண்டிய ரீஜன்ஸ்ல தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி திக்கனிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். திக்கனிங்ஸ் ஆஃப் தி இதெல்லாம் வந்துட்டு நடக்கும். ஓகேவா? எஸ். அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, there is a very important sentence that had been said that you know plants such as lignified and suberized cell wall அப்படின்னு இருக்கும். So what is this lignified and suberized cell wall அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Before that, cell wall எழுதிக்கலாமா? Cell wall uh, particularly at the cells that forms uh, what? What does it form? It forms um, what? Oh, hard woody parts. Okay. TK. अच्छा. अच्छा. Now. So this is actually, very important NCERT sentence that I'm about to tell you. That is, plants வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா lignified and then வந்துட்டு suberized cell walls எல்லாம் இருக்கும். ஓகே, என்ன மாதிரி பிளான்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு என்ன மாதிரி செல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இந்த lignified ஆன and suberized cell walls இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா, that is for the cells that are forming this hard woody parts. ஓகேவா? Yes. See, um, certain substances வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, wait, first of all, what is this lignified cell wall? Tell me. Huh? Lignified cell wall. Lignified means lignin add ஆகிருக்கும். lignin add ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா செல் வால் வந்து ஹார்டா மாறிடும், உட்டி சப்ஸ்டன்ஸா மாறிடும். இதனால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா செல் வால் வந்து நல்லா ஹார்ட் திக்கா இருக்கும், ரிஜிடா இருக்கும், ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா xylem vessels, trachea vessels, xylem vessels, then xylem trachea, then sclerenchyma. இது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு இப்படித்தானே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் சப்ரைஸ்ட் செல் வால் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, சப்ரைஸ்ட் மீனிங் என்ன தெரியுமா? சப்ரைன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா has been deposited in the செல் வால். அதாவது சப்ரைன் வந்துட்டு வேக்சி வாட்டர் ப்ரூஃப் சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கும். சப்ரைன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் ப்ரூஃபா இருக்கனால இந்த வாட்டர் லாஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஆகாம வந்துட்டு பாத்துக்கும். அதாவது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எண்டோடர்மிஸ், அப்புறமா வந்துட்டு இந்த கார்க் செல்ஸ், இது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகேவா? ஃபைனா? எஸ். ஸோ தட் மீன்ஸ் வாட்டர் செல் வால்ல வந்துட்டு ஸோ தட் மீன்ஸ் வாட் செல் வால்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லெக்னினும் அப்புறமா வந்துட்டு சர்பனைஸ்டு செல் வாலும் வந்துட்டு இருக்கும். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் தட் இஸ் எங்க இருக்கும்னா த பர்டிகுலர் செல்ஸ் தட் கான்ஸ்டிடியூட் திஸ் ஹார்டி உட்டி பார்ட், அதுக்கு தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இதில் லிக்னின் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்னஸை கொடுக்கும், சர்பனைஸ்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃபை கொடுக்கும். ஓகேவா? ஓகே, ஃபைன். எஸ். ஸோ எப்படி எழுதலைன்னா some plant in some plant cells
the cell wall becomes lignified or suberized. Okay, suberized due to deposition of lignin or suberin. Fine. Okay. PK. Acha. Perfecto. See, it's very simple. That is, சில செல் வால் வந்துட்டு இந்த மாதிரி மாறிடும் அப்படின்றது I'm just trying to tell you all. Okay வா? Yes. See, இப்போ அடுத்த thing let's see. Yeah. Okay. Uh, 1 minute. So இதுவும் பார்த்தாச்சா? Yes. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா now we are going to talk about middle lamellae. Okay வா? Middle lamellae. இதை எடுத்து இங்கே போட்டுடலாம். Next is middle. ஓகேவா? அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மிடில் லாமெல்லா. ஓகேவா? இதன் பிறகு வந்துட்டு இன்னும் 2 டாபிக்ஸ் தான் இருக்கு. இந்த மிடில் லாமெல்லா மாதிரி எது குட்டி குட்டி டாபிக்ஸாக தான் இருக்கும். வேர் தீஸ் டூ குட்டி குட்டி டாபிக்ஸ்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம செல்வால் முடிஞ்சிடும். அதன் பிறகு நம்ம எண்டோமெம்ப்ரேன் சிஸ்டம் இருக்கு, which is a very big topic by the way. Yeah, it's a very very big topic. Okay. Yeah. அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா if you are able to complete this one, you will be having lysosomes இருக்கும், which is a very குட்டி டாபிக் தான். தென் வெரி வெரி குட்டி டாபிக் லைக் இந்த மிடில் லாமெல்லாவும் அப்புறமா வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டான ஒரே ஒரு டாபிக் இருக்கு. அது இல்லாமல் வந்துட்டு பிட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. லைக் இந்த பிட்ஸ் அண்ட் இந்த பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டாவை சேர்த்துனீங்கன்னா இந்த லைசோசோம்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குட்டி டாபிக் தான். வாக்யூல்ஸ் இருக்கு. வாக்யூல்ஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஆல்சோ very very small தான். ஓகேவா? எஸ், இட் இஸ் லிட்ரலி மோர் ஸ்மால் தேன் லைசோசோம்ஸோட ரொம்ப குட்டி தான். மைட்டோகாண்ட்ரியா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். பிளாஸ்டிட்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தானே இருக்கும். சொல்ல போனால் இதுவுமே ரொம்ப ஈஸி தான். ரைபோசோம்ஸுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம், பட் இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஈஸி. ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் வெரி ஹார்ட். மைட்டோகாண்ட்ரியா கொஞ்சம் கஷ்டமாக நமக்கு தெரியும். அதோட வந்துட்டு நம்மளுக்கு இந்த எண்டோமெம்ப்ரேன் சிஸ்டமுமே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் தெரியும். பட் இது ரெண்டுத்தையுமே முடிச்சிட்டோம்னா எவ்ரி திங் இஸ் ஈஸி ரிமைனிங். ஓகேவா? யா, கட 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 கடன்னு போயிடலாம். ஓகே. Oh, see, I was just seeing the messages that I said, nah, my father is a little bit, my parents are a little bit confused. So yeah, okay. Anyways, fine. Now coming to middle lamella. Middle lamella is actually a very easy peasy lemon squeezy topic. What is this middle lamella? It is actually a particular substance that is present between two cells. ஓகேவா? 2 செல்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ். இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுன்னு தெரியுமா? இது வந்துட்டு மேக்ஸ் தீஸ் டூ செல்ஸ் டு பி anchored with each other. ஓகேவா? 2 செல்ஸையுமே பிடிச்சிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேவா? எஸ். இது மட்டும் இல்லாமல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஆம்ஃபோரஸ் இன் நேச்சராக இருக்கும். sorry, amorphous layer of cementing material ஆக இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். So shall I write it? So adjacent cells வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா in a plant tissue வந்துட்டு is held, ஓகேவா, are held by. See, by the way, நான் செல் வால் இருக்கு இல்லையா, அந்த செல் வாலை பத்தி நான் இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே செல் வாலோட இதுதான். எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்ஸ்ல மட்டும் தானே இருக்கும். ஓகேவா? ஓகேவா? are held by middle lamella. ஓகேவா? are held by what? These are all held by what? These are all held by middle lamella. ஓகே. இந்த மிடில் லாமெல்லா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா
வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it is actually thin, sticky, amorphous layer of cementing material. I hope you can understand that is இந்த மிடில் லேமெல்ல வந்து தின்னா தானே இருக்கும், நல்லா ஒட்டும், அப்பதானே வந்து ரெண்டு செல்ஸ் ஈஸியாக அன்கவர் பண்ண முடியும். இது வந்துட்டு என்னது ஒரு ஒரு அம்ஃபோரஸ் லேயர் ஆஃப் சிமெண்டிங் மெட்டீரியல். ஸோ அம்ஃபோரஸ் லேயர் ஆஃப் சிமெண்டிங் மெட்டீரியல்னா என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆம்ஃபோரஸ்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபனைட்டான வந்துட்டு ஒரு ஷேப் கிடையாது. ஓகேவா? எஸ். எஸ். ஸோ இதோட அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் இர்ரெகுலர், அதாவது இதோட அர்த்தம் என்னன்னா இட் இஸ் அன் இர்ரெகுலர் நான் கிறிஸ்டலைன் லேயர் தட் ஆக்ட்ஸ் லைக் சிமெண்ட். ஓகேவா? அதான் இது வந்து பொருள். ஓகே. இதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ் ஹம், இது எதால வந்துட்டு மேடாகி இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட் அப் ஆஃப் calcium and magnesium pectate. Okay, right? Fine now. Okay, pa. Now, okay. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அடுத்த விஷயம் என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா சி இந்த லேயர் இருக்கு இல்லையா, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ரைப்பனிங் ஆஃப் த ஃப்ரூட்ஸ்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பெக்டேட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த பெக்டேட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த மெக்னீஷியம் பெக்டேட் இருக்கு இல்லையா, இந்த மெக்னீஷியம் பெக்டேட் வந்துட்டு சாலிபிளைஸ் ஆயிரும். ஓகேவா? ஜெல்லி லைக் மெட்டீரியலா மாறிவிடும். அதாவது இந்த மெக்னீஷியம் பெக்டேட் வந்துட்டு ஜெல்லி லைக் மெட்டீரியலா வந்துட்டு மாறிடும். இதுதான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சாஃப்டா மாத்தும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா செல்வால் வந்து மிடில் லாமெல்லா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இஸ் டிரான்ஸ்வர்ஸ்ட் பை பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா அப்படின்னு வந்துட்டு ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா? ஓகேவா? அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்துட்டு எல்லாத்துக்குமே வரும். அண்ட் வாட் இஸ் த வேர்ட் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆல்சோ மீன்? Okay, see, now we will be starting to talk about this, and also I'll write the point that I have said. Okay, so yes. Okay, um, let me write. Wait a minute. Yes, sorry. calcium pectate தான். calcium pectate வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு soluble ஆனா ஒரு பெக்டினா மாறிடும். ஓகேவா? பை என்சைம்ஸால வந்துட்டு நடக்கும். இதனால தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இந்த சிமெண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் திஸ் யூனோ ஃப்ரூட் வந்துட்டு போகிரும். ஓகேவா? ஸோ இதனால செல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு செப்பரேட் ரொம்ப ஈஸியா மாறிடும். இதனால தான் வந்துட்டு ரைப் ஃப்ரூட் வந்துட்டு என்ன ஆகிரும், ரொம்ப சாஃப்டா மாறிடும். ஓகேவா? எஸ், soluble pectin which is going to be jelly like material. ஓகேவா? எஸ். ஸோ இப்போதைக்கு சில பல பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் கொஞ்சம் எழுத வேண்டியது இருக்கு, நான் கொஞ்சம் விட்டுட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அன்ரைப்பன் ஃப்ரூட்ல இருக்கும். இது வந்துட்டு ரைப்பன் ஃப்ரூட். ஆக்சுவலி நான் வந்துட்டு சொல்லிட்டேன் எல்லாத்தையுமே, ஆனா நான் வந்து சிலது மட்டும் எழுதல. ஃப்ரூட்ல இருக்கும், ஆனா நான் எழுதணும்னு நினைச்சேன். அடுத்து பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி செல் வால் இருக்கு இல்லையா, இதுல இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மெச்சோர்டு செல்ஸ்ல இருக்கும். இது வந்து அன்மெச்சோர்டு செல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் திஸ் ஒன் இஸ். ஓகேவா? எஸ். ஸோ நான் கூட வந்துட்டு இந்த செஷனுக்கு போதும்னு நினைச்சேன் 43 pages, பட் இட் சீம்ஸ் இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் என்ன. 47 pages தான் நமக்கு எவ்வளோ கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கே தேவைப்படும்.
எண்டோமெம்பரேன் சிஸ்டம் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு தேவைப்படும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ். ஸோ டிரான்ஸ்வர்ஸ்ட் பை அடுத்து நம்ம வந்து பிளாஸ்மோடெஸ்மாட்டாவ பார்க்கலாமா? பிட்ஸ பார்க்கலாம். Okay, see, first I'll explain a few things, yes, so that you can all understand the thing. See, first of all, நான் வந்துட்டு ஒரு sentence சொன்னேன். What was the sentence? The sentence was actually something where I was telling you, that is, you know, what is this? Mm, yeah, cell wall middle lamellaவும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is something that is being transversed by plasmodesmata. ஓகேவா? இந்த plasmodesmata இந்த மாதிரி transverse ஆகிறதுனால என்ன நடக்குதுன்னா cytoplasm of two different plant cells எல்லாமே கனெக்ட் ஆயிக்கும். ஓகேவா? எஸ். see, actually it's very simple. இப்போ என்ன நீங்க இமேஜின் பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா, ரெண்டு செல்ஸ் இருக்காங்க. ஓ, இருங்க. ஓகே, இங்க வந்துட்டு மிடில் லேமெல்லா இருக்கு. இந்த மாதிரி ஆர் ஹேவிங் டூ டிஃபரெண்ட் செல்ஸ். ஓகேவா? இப்போதைக்கு நம்ம என்னென்னு இமேஜின் பண்ணா ஒரு டைனியான வந்துட்டு ஒரு டனல். ஓகேவா? ஒரு டைனியான வந்துட்டு ஒரு டனல் போகிற மாதிரி நம்ம வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கணும். தட் இஸ் பாசிங் த்ரூ த செல் வால் அண்ட் மிடில் லேமெல்லா வந்துட்டு போகிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கணும். இந்த டைனி டனல் பேர் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் நோன் அஸ் பிளாஸ்மோடெஸ்மாட்டா. பிளாஸ்மோடெஸ்மாட்டா அதாவது ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி. தட் இஸ் அ பிரிட்ஜ் பிட்வீன் டூ டிஃபரெண்ட் செல்ஸ். ஓகேவா? அதுதான் வந்துட்டு பேர் என்னது? பிளாஸ்மோடெஸ்மாட்டா. இதனால தான் நமக்கு என்ன நடக்கும்? சைட்டோபிளாசம் வந்துட்டு கனெக்ட் ஆகிக்கும். ஓகேவா? ஃபைனா? ஓகே, ஃபைன். ஒரு நிமிஷம் மைக் மாட்டிக்கிறேன். யா, ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் இஸ் சி, ஒரு மைக்ரோபிளாஸ்மிக் சைட்டோபிளாசம் சேனல் இருக்கு இல்லையா? இது இந்த பிளாஸ்மோடெஸ்மாட்டான்றது என்னது? இட் இஸ் அ மைக்ரோபிளாஸ்மிக் சாரி, இட் இஸ் அ மைக்ரோஸ்கோபிக் cytoplasmic channel. What is it? It is a microscopic cytoplasmic channel that is something that is capable of connecting two different cells. Okay, va? Allowing the substances and the signals to move between both of them. Okay, va? Yes. So transverse another transverse na வெட்டப்பட்டதுன்னு அர்த்தம். Okay, va? That is to pass through or to cross from one to another அப்படின்றத அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ யா, ஐ ஹோப் யூ ஆல் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள். இட்ஸ் வெரி வெரி சிம்பிள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் எழுதிக்கலாமா? செல் வால் அண்ட் மிடில் lamella may be transversed yeah. So what is it? It is maybe transversed by plasmodesmata, which connects which connects the cytoplasm of neighboring plant cells. Fine. Okay. Okay. அச்சா, எஸ். இப்போ நான் சொன்னதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். தட்ஸ் இட். ஓகேவா? எஸ். இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு சி ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் தட் இஸ் நோன் அஸ் பிட்ஸ். பிட்ஸ் அப்படின்றதுனா நாட் நார்மல் பிட்ஸ். சி, ரோட்ல பிட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் செல் வால்யூமே இருக்கு. now we have to see regarding the pits in the cell wall. Okay, so let's start to explain pits. Okay, fine, perfecto. Okay, see, um
ரோட்ல இருக்கிற பிட்ஸ் மாதிரி அதை இமேஜின் பண்ணிக்காதீங்க. இன் பிளான்ட்ஸ்ல வந்து பிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, பிட்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டான ஒரு ரீஜன் இந்த செல் வால்ல. ஓகேவா, எங்க செகண்டரி செல் வால் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லா இடத்துலயுமே வந்துட்டு லைக் இப்போ இப்போ நீங்க வந்துட்டு ஒரு பிரைமரி செல் வால் இருக்கு அப்படின்னு, இதுதான் வந்துட்டு இந்த பிரைமரி செல் வால்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகேவா, இப்போ என்ன சொன்னேன், இப்போதைக்கு இங்க வந்துட்டு பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இருக்கும். பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இருக்கும். லெட்ஸ் சே தட் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் கிடையாது. ஓகேவா, சாரி, பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ செகண்டரி செல் வால் வந்துட்டு வரும். செகண்டரி செல் வால் வந்துட்டு எல்லா இடத்துலயும் வருமான்னு கேட்டீங்கன்னா நோ, இட் வில் நாட் பி ஓவர் தேர். சில இடத்துல வந்துட்டு இது வந்து ஆப்சென்ட் ஆக இருக்கும். ஸோ தோஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரீஜியன்ஸ் வேர் த செகண்டரி செல் வால் இஸ் ஆப்சென்ட் இஸ் வாட் ஆக்சுவலி நோன் ஆஸ் பிட்ஸ். ஓகேவா, ஃபைனா, எஸ். ஸோ these are the special regions in which the secondary cell walls is actually absent. இல்ல ரொம்ப தின்னா, ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா, லைக் கிட்டத்தட்ட இருக்கிறது இல்லாதது ஒண்ணு மாதிரியே இருக்கலாம். ஓகேவா, எஸ். இந்த ரீஜன்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா adjacent plant cells வந்துட்டு can exchange water and then dissolve substances more easily ஆக வந்துட்டு நடக்கும். ஓகேவா, ஏன்னா போர்ஸ் எல்லாம் இங்க கம்மியா தான், இங்க வந்துட்டு என்னது அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்மியா தான் இருக்கும். see pit is an area where secondary cell wall is not deposited அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ பிட்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எதுக்காக அதிகமா இருக்குதுன்னா மூவ்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நடக்கும். மெயின்லி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜைலம் இருக்குது இல்லையா, அதுக்கேற்ற மாதிரி இதெல்லாம் வந்து கம்யூனிகேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேவா, எஸ். பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இஸ் a tiny cytoplasmic channel connecting the cytoplasm of adjacent cells. ஆனா பிட்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it's a thin region of cell wall. ஓகேவா, யூஸ்வலி the secondary cell wall வந்து absent ஆக இருக்கும். ஓகேவா, பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா வந்துட்டு may pass through the pit field in living cells, but பிட்டும் பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டாவும் ஒண்ணு கிடையாது. ஓகேவா, எஸ். ஸோ யா, இப்போ வேற ஒன்றும் சில பல விஷயங்கள் இருக்கு. சி ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன, பிட் ஆஃப் த அட்ஜசன்ட் செல் ஜெனரலி லை ஆப்போசிட் டு த டு ஈச் அதர் அண்ட் ஃபார்ம் பிட் பேஸ். இது வந்து என்சிஆர்டி சென்டென்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்துட்டு ரெண்டு வகையான பிட்ஸ் இருக்கு. சிம்பிள் பிட் இருக்கு, அதே மாதிரி பார்டர்டு பிட் இருக்கு. now we have to see all of them in detailed. ஓகேவா, எஸ். ஓகே, சி நாம first of all what we should write the first few substances, sorry, few things that I said, right? We will have to write them. Okay, so I'll start to write. Wait. My leg is paining. Okay, so see pits அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is a special region in which this secondary cell wall அதுக்கு என்ன வேர்ட், அக்கம்பனி கிடையாது, accumulation, deposition is absent or very less. ஓகே, ஃபைன், எஸ் பா. ஓகே, இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி, எஸ். ஸோ 1 minute I'm having problem. Okay, fine. So
I am just searching for a picture. Wait a minute. See, yes. So pits வந்துட்டு இப்போதைக்கு வந்துட்டு you are having two different. Okay. Okay. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you are having two different ஆன cells வந்துட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? So this is your first cell, then there will be your second cell. So first cell வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு pit இருக்கும். Okay, let's say that இந்த pit வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is something that is C shaped. Okay, C shaped. எல்லாம் வந்து concave shaped னு வச்சுக்கிறீங்களா? The concave shaped where the particular curvature curvature in sense the C shape வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா something that is facing the opposite cell. ஓகேவா? Yes. அதே மாதிரி another cell will also have a concave in nature, and that will also have a curvature that is in concave and that is facing the opposite cell. So அப்பனா என்ன அர்த்தம்? You will be having a what? You will be having what? You will be having a particular literally an elliptical like shape where the particular space between the cell வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be greatly hollow. That is a thin membrane மட்டும் தான் இருக்குமே தவிர இந்த secondary cell வந்து absent இருக்கறனால அந்த thin membraneல ஈஸியா substances எல்லாம் பாஸ் ஆகும். Okay, but just imagine that is there, that is between two cells there is a specific region, in which no secondary cell wall is present, only primary cell wall is present. அப்ப என்ன நடக்கும்? Okay, middle அமல இருக்கு, but that's fine. அப்ப என்ன நடக்கும்? ஈஸியா substances from this cell can go to this one, and the substances from this cell can also come to this one. Isn't it? Isn't it very easy peasy lemon peasy? Yes. Okay, wow. So such sort of thing is what known as spit paste. Okay, well, such sort of thing is what known as spit paste. Okay. Mm, yes. Yes. Let me just draw. This is one cell. This is pit of the cell. This is another cell. This is something else. This is the pit of the other cell. Okay, so this entire region is what actually the pit pair is. Pit pair. Okay, so இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு thin layer of primary cell wall மட்டும் இருக்கும், secondary cell wall வந்துட்டு இருக்காது. ஓகேவா? ஃபைனா? எஸ். ஸோ இதான் pit pair. இதில் வந்துட்டு this is a pit, this is also another pit. This is a pit, this is another pit. ஓகேவா? ஃபைனா? பெர்ஃபெக்ட்டோவா? எஸ். ஸோ this is a pit pair. ஓகே, ஸோ இதனால வந்துட்டு transfer of substances வந்துட்டு will be happening easily. Transfer of H2O and minerals between cells are easy or simple. Okay, pa. Next is we are having simple pit and then we are having bordered pit. Okay, pa. Yes. So what is this simple pit and then what is this bordered pit in the Rima? Okay. So what is this simple? Okay. Wait. Huh. So what is this simple pit and then what is this bordered pit? So simple pit அப்படின்ற பட்சத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா pit cavity அப்படின்றது will be having a uniform diameter, whereas a bordered pit வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be having a flask shaped as in tracheids. Okay வா? Yes. So இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா
I'll just take any picture. Wait. ஸோ ஆக்சுவலி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் பிட் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் டயாமீட்டர் வந்துட்டு இருக்கும். இதுக்கு வந்துட்டு நோ யூனிஃபார்ம் டயாமீட்டர். ஓகேவா? இதுக்கு வந்துட்டு நோ செகண்டரி செல் வால் ஹேஸ் செகண்டரி செல் வால் ஹேங் ஓவர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? எஸ். இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் திஸ் இஸ் யுவர் பெட், ஓகேவா? இதில் வந்துட்டு if you are just measuring, you just try to measure இங்கிருந்து if you are measuring this distance, all of these distances are going to be the same fellow. ஓகேவா? Yes. Then now you try to but whereas for this it's going to be, wait a second, I got a picture. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும். ஸோ ஹென்ஸ் இதுக்கு வந்து யூனிஃபார்மான டயாமீட்டர் வந்துட்டு இருக்காது. ஓகேவா? எஸ். ஸோ சி ஆக்சுவலி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சச் சார்ட் ஆஃப் திங் இஸ் ஆக்சுவலி அவைலபிள். கொஞ்சம் நேரமாக இருக்கும். எஸ். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஸ்க். எஸ், திஸ் இஸ் வாட் ஃப்ளாஸ்க். வாட் இஸ் யுவர் ஃப்ளாஸ்க் ஷேப்? ஃப்ளாஸ்க் ஷேப்ல இதான். ஓகே, ஃபைன், பெர்ஃபெக்டோ. எஸ். சி இந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கா? எஸ். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேரன்கைமேட்டஸ்ல இருக்கும். இது வந்து ட்ரக்கியால இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ அடுத்து வந்துட்டு we are having plasmodesmata. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் திஸ் பிளாஸ்மோடெஸ்மாட்டான்னு தெரியுமா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் a living component in the dead wall. See, plasmodesmata இல்லைன்னா அந்த சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா present in the pit through which the cytoplasm of the one cell வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be connecting with the other. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா see now in the case of plasmodesmata இருக்கு இல்லையா, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா forms the living component in the dead wall. Yes. So எப்படி வந்துட்டு இந்த plasmodesmata forms the living component in the dead wall? Tell me. So this forms the living component. See, so over here
ஒரு டைனி சேனல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாசிங் த்ரூ த செல் வால், ஓகேவா, இஸ் ஓவர் தேர் இல்லையா. இந்த டைனி சேனல் வந்துட்டு லைன் பை த பிளாஸ்மா மெம்பரேன், ஓகேவா, அண்ட் ஆல்சோ கண்டெய்ன்ஸ் அ தின் லேயர் ஆஃப் தின் ஸ்ட்ராண்ட் ஆஃப் லிவிங் சைட்டோபிளாசம். ஸோ இந்த செல் வால் வந்து டெட்டாக இருந்தாலுமே பட் பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா வந்து பாசிங் த்ரூ திஸ் வந்துட்டு கண்டெய்னிங் த லிவிங் சைட்டோபிளாசம்னால இட் இஸ் ஹேவிங் அ லிவிங் காம்போனன்ட், ஓகே, ஃபார்ம்ஸ் த லிவிங் காம்போனன்ட் இன் த டெட் வால். டெட் வால் என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது, ஒரு லிவிங் காம்போனன்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்குது இல்லையா. ஸோ எஸ், ஆஃப்டர் திஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா this particular plasmodesmata which is a tunnel like structure இருக்கு இல்லையா. இந்த tunnel like structureனா ஒரு டியூப் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இந்த டியூப் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா something that is made up of you know, it is lined by plasma membrane and also it is made up of a fine and ஒரு tubule which is known as desmotubule, ஓகேவா. அது இல்லாம எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுது இந்த ஆரிஜின் ஆஃப் பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டால வந்துட்டு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 வகையான சிம்பிளாஸ்டிக் சிஸ்டம், ஓகேவா. ஒரு ஒரு வகையான சிம்பிளாஸ்டிக்கான வந்துட்டு ஒரு சிஸ்டம் வந்துட்டு இட் இஸ் forming between two different cells. First of all we'll be talking about this one. Okay, so first of all நிறைய பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா எங்க அதிகமா பிரசன்ட் ஆகியிருக்கும்னா இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பிட்ஸ்ல தான் வந்துட்டு அதிகமா பிரசன்ட் ஆகியிருக்கும். மோஸ்ட்லி present in pits, ஓகேவா. எஸ், இதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do you have அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா see, பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைனி டியூப் லைக் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் சேனல், ஓகேவா. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல் வால்ல இருந்து சைட்டோபிளாசம் ஆஃப் தி அதர் செல்லுக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணும். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாஸ்மா மெம்பரேனால் லைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு. இன்சைடு இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் சென்ட்ரல் டெஸ்மோடியூபியூல். ஒரு நிமிஷம், ஜஸ்ட் a minute. ஓகே, ஸோ எப்படி தெரியுமா இந்த பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா இருக்கும்?
The plasmodesmata அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we are going to have a first of all straw மாதிரி ஒரு structure கிடையாது. ஓகேவா? எஸ்ப்பா. ஓகே. இந்த மாதிரி இருக்கணும். நடுவுல வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ள வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வேணும் எனக்கு. I will just take this structure. ஓகே. இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். So this entire structure is your plasmodesmata. இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா this structure is actually something that is lined by what plasma membrane. Okay, then after this வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what do you have is in the this one is what known as your desmotubule. And in this entire structure is actually known as plasmodesmata. Okay, fine. இப்போதைக்கு இந்த origin of plasmodesmata வந்துட்டு endoplasmic reticulum வந்துட்டு is very very important. Uh, okay. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தோம்னா so we have this symplastic system. What is symplastic system? சொல்லுங்க. Between two cells. Hmm? So see. 1 minute. Yes. See, so in a symplastic system, अपना sim ना together, plastic ना living a part of the cell. Okay, wow. Yes. So symplastic system அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is a continuous network of living cytoplasm of adjacent plant cells connected through plasmodesmata அப்படின்னு தான் அர்த்தம். அதாவது see, symplastic system அப்படின்றது how can I tell you? See, the cytoplasm வந்துட்டு இப்போதைக்கு yes. Okay. So let's say that I have a cell 1. Okay, and then I have another cell. Okay, so இப்படி வந்துட்டு இதெல்லாம் கனெக்ட் ஆகியிருக்கு. ஓகேவா? எஸ். ஸோ உள்ளுக்குள்ள சம் சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்கும் இல்லையா? இப்போதைக்கு வந்துட்டு இதில் சைட்டோபிளாசம் இருக்கா? இப்படி போகும் இப்படி போகும் இப்படி போகும். இதில் இப்படி வரலாம், இல்லைன்னா இப்படியும் போகலாம், இதுலையும் இப்படியும் வரலாம், இப்படியும் போகலாம். ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்? இது வந்து கண்டினியூஸாக இந்த மாதிரி போகும், இந்த மாதிரி வரலாம், போகலாம் வரலாம். ஓகே, போலாம் வரலாமா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு கண்டினியூஸாக வந்துட்டு வித்வுட் கிராசிங் த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இட் கேன் ஜஸ்ட் கோ. ஓகேவா? ஸோ லிட்டரலி என்ன அர்த்தம்? இது எல்லாமே வந்து ஒன்னா இருக்கு. ஆல் தீஸ் த்ரீ செல்ஸ் ஆர் லிட்டரலி டுகெதரா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆஸ் தீஸ் சி ஹவு டு யூ டிஃபரன்ஷியேட் பிட்வீன் டூ செல்ஸ்? தேர் ஷுட் பி பவுண்டரி. ஆனா இங்க அந்த பவுண்டரி இஸ் நாட் தேர். ஆஸ் த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் அண்ட் எவ்ரிதிங் இஸ் நாட் தேர். Okay, so hence these three cells are together. That is what known as symplastic. ஓகேவா? இந்த பாத்வே இருக்கு இல்லையா? This is what known as symplastic pathway இல்ல symplastic system.
Okay, so in the last question order, cell wall, I'll just complete this. That is, okay, what is this last question now? How do this endoplasmic reticulum play an important role in the formation of plasmodesmata? Tell me, how does not do, sorry, how does uh, the endoplasmic reticulum play an important role in origin of plasmodesmata? Tell me. Huh? So it's very simple. That is, see, desmotubule. இதுதான் இந்த ஆன்சரே இருக்கு. See, during plant cell divisionல a new cell wall வந்துட்டு is formed between two daughter cells இல்லையா? இது endoplasmic reticulum of the two cells வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா trapped in a certain region of the developing plateல வந்துட்டு என்ன நடந்துரும்னா ட்ராப் ஆயிக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த trapped ER வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா strands remain connected ஆக இருக்கும். Oh, so as a new cell wall matures, these ER strands become. So then that means, what does it mean? That means this trapped ER later on escapes, and then only some parts of this ER remains, and the part that is known as ER strands. One minute. Okay, see, it's very simple. That is, let's take that you are having one particular cell. ஓகேவா? ஒரு பர்டிகுலர் செல் வந்துட்டு இருக்கு. ஒரு பிளான்ட் செல் வந்துட்டு இருக்கு. இந்த பிளான்ட் செல்ல நிறையவே வந்துட்டு ஆர்கனல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு இருக்கும். அதுல வந்துட்டு ஒரு ஆர்கனல் தான் வந்துட்டு is actually known as what? Is actually known as endoplasmic reticulum. ஓகேவா? Is actually known as endoplasmic reticulum. இந்த endoplasmic reticulum வந்துட்டு it will be there in this parental cell. இப்போ இந்த செல் வந்து டிவைட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த செல் வந்துட்டு நமக்கு டிவைட் ஆகும். ஓகேவா? இதான் உங்க ERன்னு வச்சுக்கோங்க. This is not your nucleus bar, this is your ER. ஓகேவா? எஸ், இப்போதைக்கு இந்த செல் வந்து நமக்கு டிவைட் ஆகுது. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷம். ஓகே, இந்த செல் வந்து நமக்கு டிவைட் ஆகும். டிவைட் ஆகும்போது இது எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? வச்சுக்கோங்க இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல இந்த ER நமக்கு ரெண்டா மாறும். நம்ம மற்ற ஆர்கனைஸ்ல எதுவும் நான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணல. இப்படி மாறும்போது ஒரு 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 கண்டினியூஸான சில பல ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஓகேவா? அதே மாதிரி இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா செல் பிளேட் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும். செல் சைக்கிள் அண்ட் செல்யூஷன் நம்ம பார்ப்போம். செல் பிளேட் ஃபார்மேஷன் எல்லாம் நடக்க ஆரம்பிக்கும். ஆனா இந்த பர்டிகுலர் ER ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஓகேவா? இது வந்துட்டு கனெக்டடாவே இருக்கும். கனெக்டட் வித் ஈச் அதர்.
ஓகே. வித் ஈச் இதராவே இருக்கும். ஸோ எப்ப இந்த இது 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 வந்து ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா முடியுது அந்த செல் பிளேட் ஃபார்மேஷன், அப்போ உங்களுக்கு 2 டிஃபரெண்ட் வந்துட்டு வந்துருமா? ஆனா எங்க இந்த ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ, அங்க மட்டும் உங்களுக்கு இந்த மாரி வந்துட்டு பிளாஸ்மோடெஸ்மாட்டா வந்துட்டு ஃபார்மேஷன் வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அட் த பிளேஸ் வேர் we have strands, we will have plasmodesmata. Okay, next part is our endomembrane system. I'll give break, okay? Now it's break only. Endomembrane system. Okay. So what is this endomembrane system? It's pretty big. But no matter how much, let's say that it takes how much? 3 o'clock to complete it. I will sit and complete. Okay? We will not leave till we complete till what we had said. நான் எது வரைக்கும் சொன்னவங்க கிட்ட I said that till ribosomes இல்லையா? Yeah. So yes. Okay, we will take a 20 minutes of break and we will come back at 3:40. 3:40, no, not 20. Okay, 3:45. Okay, skip to 3:45.
Okay, so I am back. I am. Wait a minute, I'll just check. Okay. So shall we start our endomembrane system? Say okay. So what is this endomembrane system? Tell me, what is this endomembrane system? So endomembrane system அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is a very simple concept. I'm very sleepy now. Okay. So what do we do is that we will complete this entire session with endomembrane system. Okay, வா சரிங்களா அடுத்த செஷன்ல வேணா வந்துட்டு so that means it's going to be 16 hours then. 16 hours per lesson is a little bit higher for me, but there are also lessons that I will complete within 1 hour. அப்படியும் எனக்கு lessons இருக்கு. So okay, fine, let it go. Hmm? As many people aren't that much interested because initially நான் போட்டுட்டு இருந்த வீடியோஸ்க்கு நல்ல சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கிடைச்சிச்சு, பட் இப்போ நான் லைவ் போட்டேன் எனக்கு பெருசாக சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸே இது கிடைக்கல. That's the reason. Okay, anyways, fine. See, now we have what do we have? நம்ம கிட்ட வந்துட்டு endomembrane system இருக்கு. What is this endomembrane system? தெரியுமா? So this endomembrane system அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it's a very simple concept that is where is a group of membrane bound organelles that work together. ஓகேவா, அதான் என்னது மீனிங். அதாவது endomembrane systemனா is a system, it is a system in which a group of membrane bound organelles work together as a unit. அதாவது நிறைய மெம்பரேன் பவுண்ட் ஆர்கானல்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, கரெக்ட் தானே? எஸ். ஸோ லெட்ஸ் சே தட் வி ஹேவ் கோல்கி apparatus, we have endoplasmic reticulum. இது எல்லாமே வந்துட்டு டுகெதராக ஃபங்க்ஷன் செய்யுது. I'm literally beating myself. Okay, yeah. So இதெல்லாமே வந்துட்டு டுகெதராக ஃபங்க்ஷன் செஞ்சுச்சுன்னா as a single system-ஆ வந்துட்டு செஞ்சுச்சுன்னா then that is known as what it is known as endomembrane system இல்லையா? Yes. Okay. So yeah, டோட்டலாக endomembrane systemத்தில் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosomes, vacuoles. ஓகேங்களா? பெர்ஃபெக்ட்டுங்களாங்க? ஓகேங்க. Okay, see. Now, what do we have is, we have some concepts. Okay, so இதில் வந்துட்டு then that means we will have to see all of these four and shall we sleep? Okay, I'll try my level best, but now I will complete these two, endoplasmic reticulum and Golgi body, I think. Or no, the session is going more than 4 hours, pa. Hmm? No, pa, enough. Okay, for this one session, this is enough. Next session, நம்ம என்ன continue பண்ணிக்கலாம். We'll be continuing this endomembrane system. That is going to be tomorrow evening
I'll complete this session. Okay, wow, yes. Then day after tomorrow only, I'll be able to complete this one lesson that is going to be second. Yeah, second தான் இந்த இதே முடியுது. Evening தான் இந்த lesson நான் கொண்டு போறேன். Morning I'll be taking and going chemistry. Okay, நாளைக்கு morning I'll be taking chemistry. Then day after tomorrow I'll be taking Sunday மட்டும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it's going to be physics day where I'm going to take 3 chapters in detail on board. Plan வச்சிருக்கேன் போர்டில் தான் எடுக்கலாம்னா but I have no idea board or over here. Okay, so yeah, it's going to be physical Sunday. That is, the Sunday is going to be physical Sunday. Then I still have to cover uh, tissues. Okay, well, animal tissues I'll have to cover even then. But நான் இது எல்லாத்தையுமே within fifth-குள்ளார I'll complete. Okay, wow. So the topics that I'll complete by fifth வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா I'll be uploading. Okay. I'll be uploading it in shorts or something like that. Okay, va? I'll be uploading it. Okay. So yes, pa. So really thank you. அதுக்குள்ளார 8 views பக்கம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் for this one thing, and I'm very grateful for that. Endomembrane system இருக்கு. Tomorrow evening by 6:30 I'll begin the session, and by 9:30 I'll complete that session. Then I'll be talking and I'll be teaching again one more session. Chemistry I'll be taking from 10 to 11:30. That'll be going on. Okay, va? So that's it. I'm so tired and I'm so weak. I'm all alone. I still have to do the dishes. நான் போய் பாத்திரம் கழுவணும். Then அதுக்கப்புறமா தான் போய் தூங்க முடியும். So yes, thank you. Bye bye.